roots in a graded inequality, as Dr. Ambedkar named it, and vice versa. In the context of caste-based human rights violations of all peoples, especially children, girls, and women, it takes no schematic conniving or intentionality because of the effortless flow of the working together of such processes. So the biggest beginning of apportionment of social responsibility paves the path, as we know, to wealth, privilege, and social status. So this conference is an ensemble of critical thinking through shared life experiences that signals our attention to inequality in education, which, as universally accepted, is the crux of human capital. So this is one area where the machinery of the brain is targeted for internalization of a crippled capacity for learning and retention. So education has been marked as a forbidden space for all those who fall short in the caste hierarchy, which solidifies religious hierarchy, as well as we see in the increasing violence against our Muslim communities. So this is a necessary critical recognition. And all these linkages stem from that allocation of social responsibility or non-allocation. So such exclusivity smooths the aligning of powers that are essentially patriarchal, colonial, casteist, racist, heterosexist, and every other dehumanizing practice. This three-day conference titled Confronting Caste in Education is a prominent benchmark in the emerging solidarity among the diaspora in the USA and with initiatives in India, building an anti-caste movement that condemns and acts against caste-based violence and discriminations. Dr. Ambedkar's declaration on education as key to social mobility and confident demand of rights is still a distant echo to many who are denied the privilege of education in India due to their outcast status as Dalits. And recently, as we saw, young Muslim girls are targeted to curtail their capacity to attend colleges and high schools. So few Dalit children today are in schools and colleges. According to the All India Survey on Higher Education 2019 to 2020, scheduled caste students constitute 14.7% and scheduled tribe students 5.6% only of the total enrollment. So even though India's Right to Education Act of 2009 says that all children should receive free and equal education, it does not happen so, as we all are aware of that. So the fact remains that identities such as caste, class, gender, and religion are essential components of oppression. They continue to cement the structural inequalities in the educational sector in India, maiming the lives of 35 million children in India who are not in schools and who have no active intervention partner in their lives. Therefore, we know that education is key to social mobility, and therefore it has been weaponized for centuries, denying that resource, right, by forces in political and ideological dominance and so on. So overcome by fear and doubt, young minds from vulnerable communities such as Dalits are afraid to dream of a life outside the grips of physical and mental violence as punishment for even desiring and pursuing education. So today and tomorrow, June 12th, 8:30 p.m. EST, 8:30 a.m. EST, and 6 p.m. IST, school students from India and college students, including those from the diaspora community, will share their personal experiences of confronting caste in education. Thursday, June 16th, 6 p.m. EST, features the award-winning film Mardati, An Unfairy Tale, directed by the acclaimed film director and activist Leena Manimekalai. The screening will be followed by a conversation with Manimekalai. Enmeshed in her genius storytelling and direction, Manimekalai provides the audience an education of the life of the unseeable community of the Pudurai Vannar Dalits, who are ostracized as both untouchable and forbidden to be seen by other caste communities. The film powerfully depicts the innocence of a young female Dalit child and the cruel collusion of caste and patriarchy that violates her very being as a girl and as a Dalit and being poor. Leena Manimekalai is a writer, director, actor, and poet working independently, and she has written over 5 different poetic anthologies, has directed
several documentaries and films, and has won several awards. So organized by the Dalit Solidarity Forum in the USA and Hindus for Human Rights, the co-sponsors of this event include All India Dalit Mahila Adhikar Manch, Ambedkar International Center, Ambedkar King Study Circle, Boston Study Group, International Commission for Dalit Rights, Indian American Muslim Council, and India Civil Watch International. The primary objective of this conference is to provide a larger audience the opportunity to hear from, learn from, and be involved in the lives of young Dalits pursuing education. In addition, it is important to provide the visibility to the possibilities of intervention, partnership, and allyship in defying the structural oppression of caste, because together we are stronger. Right now, I call upon Mr. Bijwada Wilson, who is a longtime friend, but also an ardent human rights, Dalit rights activist in India, but well known globally. Mr. Wilson is part of the Safai Karmachari Andolan, who has tirelessly fought for the rights of manual scavengers in India, as they are known. It is a derogatory term. And Mr. Wilson has fought for the rights and the rightful place in society for these communities and for the eradication of the practice of manual scavenging. And Mr. Wilson himself has a very inspiring life story, and he provides inspiring speeches and lectures, educating international communities and student and other faith-based communities as well in India and outside of India, exposing this inhuman practice of manual scavenging. And I'm very honored and proud and delighted that he's joining us this morning to provide us with his keynote address in this conference. And we are very honored to have you, Mr. Wilson. Thank you for being with us. Thank you so much. And this is a really honor for me to actually to share my experiences. But before saying that, we are thinking about caste in education. But actually in India, the caste is in the life. So in the life, when we are from the whole life, it is completely surrounded with a caste and the caste-based discrimination. Of course, there is a predominant patriarchy, which also is another layer which we are also taking, and we experience that. But when we experience the caste discrimination or the gender-based violence or the discrimination, we are not realize that why it is all. We felt in the beginning in a childhood like me, we felt that this is the only the order. We never felt that is something is going wrong, because the centuries together we have accepted certain systems by our parents also. The parents are also giving a kind of a different education for us, how we can be a just keep quiet and how you can accept that, and you start questioning them. Before questioning, it is an order of the social that we are just moving ahead, like how we live every day, how others are going to schools, coming back, like accepting the a kind of a discrimination also become a part. After some time, definitely when the child grows, we started asking that why this is, they're sitting there, why I'm sitting here. When everything is coming, our colleagues, our students, our classmates, they will also make a kind of a teach. So my submission here is, there is a kind of an education by the schools and the teacher one way, and there is another kind of an invisible education which makes the people as an untouchable, and that we are not realizing. To realize that, then you get so angry. How? So nobody is happy to become an untouchable. Nobody is happy to accept untouchable. But it will not be so visible to in front of you in men. Then, but in the villages, we do face
a kind of a very kind of not just atrocities, it is also such a inhuman practice. Once you know that like you are a particular community or something, accepting that is a difficult. Like for me, like in South India, they say that it is a toti, and in the northern part of the India, they call as a pangi. It is a which means in a scavenger. So if you somebody calls by name and everybody when they laugh, we feel that why, and we can also start laughing. Then others will tell you that you are not supposed to laugh for this. We are making a mockery. They will also very clearly they intimate us. This is a kind of an education in the schools and the playgrounds and everywhere. You will be parallelly, you will be inserting to your mind, and you have to accept or you have to repel. There are the two ways. So once you know that and you are particular, and you want to shy away or you want to hide, that will start. But that is not easy task to hide your caste and live in the anyway. So when you go to the school, when everybody gets up and they say their name, by telling the name itself in India, people will understand what caste you belongs to and what your social background. So once you want to say that, very difficult to actually to face the consequences. So majority times the children, they avoid in the introduction that when you introduce yourself in the beginning of the academic year. Like in my life, I used to just put my head down and ask my other colleague or the classmate to say the name. Even I don't want to say my name, because once I say my name, the next question is what are your parents are doing? I can't tell in front of all my classmates that my parents are cleaning the human excreta alive. So the situation has not changed in the country. Still, even now, we are all struggling, and there are the many places in the country. The same situation is there. One part of this is in my childhood experience too. So after 75 years of the independence, the same situation in majority places is continuing. In addition to that, there isn't a government which actually must make a kind of a proactive steps for such vulnerable groups or the children to actually to compete with all others. Instead of doing that, the government also takes in a stand that we are all one. Now we have to be everything to be one policy, one language, and one culture. See, we never had any kind of an ownership with a majoritarian culture. We do have our own culture, which we never feel a kind of a proud about that, because the dominant culture has completely made all of us to feel that we are inferior or something. So actually government also coming within the same policy. So what culture they have, that is what is in a Indian culture. That is what is in a whole country, everybody must accept. Then our language is you must learn. So this kind of a dominance actually making the children to go out of the schools. There are the quite number in the cities of the country, in the major cities like Delhi, Patna, Lucknow, Mumbai, never enrolled children even today in the cities. I'm not talking about the remote place. Cities still it is a continue. So in these circumstances, government must come with a kind of a proactive step. How we can incorporate a certain important things where the vulnerable groups of the community children can also be the part. Instead of that, government is also, or the society itself, as a making a kind of a very demands, stating that what I have to eat, they will decide. I can't take my food to the school and open in front of everybody eat, because they had an already discussion about my food, and there is a discussion about the dress. So if somebody, some girl, how she has to dress, the society is deciding and they are saying that you have to do like this. Irony here is the society only was dominating, but the state is supposed to come and rescue us. Now the state, including the courts, the judiciary system also going along with the
majoritarians, and they want to make a kind of a what we have to wear. They are also giving the in the name of the judgment. I can't even consider you ask the individual freedom, their choices taking to your hand, and say that it is a judgment. And you say that this is what is the justice. So in the name of the justice, there is again a kind of another discrimination and the domination is a continuing. So education system from the Kotaria Commission's report till now, the government never ever has sufficient funds as given, and particularly for the primary education. And now then there are then some Dalits who got some kind of a good interest in the education, and they did then a research scholars. All those scholarships the government is taking out in very, very different manner. In this circumstance, a big challenge is then how we going to confront the caste and caste-based discrimination. And it can't be a just hide and do the thing. We have to come out very openly, because Indian Constitution guarantees for all the citizens to have their children to have a kind of a quality education. So in this direction, we have to take, and we have to understand that if there is a discrimination, if there is a caste-based any discrimination, our work descent-based discrimination, or patriarchy, we have to talk openly, and to talk, we should not feel bad. And that kind of a open forums like this, everywhere you have to open. And I'm so thankful for this kind of a conference you are organizing, which is going to discuss 3 days. Let us listen to the students actually, what are the problems they are facing. Let us come with a kind of a good recommendations, thereby the children should not feel any kind of a discrimination in any place where they want to learn. And learning is not, again, a pattern of the discriminative kind of a thing. It should be in a fraternity, liberty, and equality. On the basis of that, the education system should be. Thank you, Jai Bhim. Jai Bhim. Thank you so much, Mr. Wilson, for that very inspiring speech, especially reminding us that as long as there is caste-based discrimination, children are going to continue, right, to feel humiliated or not being capable of learning, and that internalization in itself is very crippling. Thank you for that reminder and for your encouragement to us to have such open forums more often. Thank you very much. So I call upon our host from the Boston Study Group to introduce our panel. But before that, I'd really, if there are our co-sponsors, any representatives present today, kindly introduce your organization. If not, we can move on to our next segment. Okay, looks like I'm just going to call upon our host provided for us by the Boston Study Group, who is one of our co-sponsors. And we're very thankful and grateful and happy for their partnership today and tomorrow as well. Thank you. Dada, are they here or should I go ahead? Yeah, they are here, but I think they are in that list. What is that? They are in the participants list. I think they Can you talk. provide their names so Pranay can put them in the panel? Yeah, Vivan Kamble. Last one, VK, after Shanti's name. Pranay, can you add him to the panelist? I just promoted them to panelists. Okay. I see Vivan Kamble here in the... Yeah. Vivan, it's all yours to introduce the panel.
You're muted, Vivan, trying to speak. Everyone, now you can speak. Yeah. Start video. Yeah. Wonderful. Good morning, Vivan. Thank you for being Morning. with How are us. you doing? Yeah, Good, everyone. How are you? I'm doing fine. Okay. So, yes. Welcome again, everyone. Dr. Ambedkar was a strong believer in education as the tool for personal and social change. We will now begin our panel one titled Carrying the Burden of Caste to School. Middle schoolers speak out with the beautiful, passionate voices of the middle school students from various parts of India. Each student will share their journey filled with experiences faced in their respective schools related to caste. After their sharing, we will proceed into a Q&A session. Please post your question in the Q&A chat box. This panel is moderated by Ms. Galavani, who is a government school teacher in Tenkasi district in Tamil Nadu, India. She has been teaching for over 17 years. She holds a master's degree and a bachelor's degree in education. Her specialty fields of teaching are English language and literature. Although she does not have Dalit roots, she continues to create awareness against caste practices and is an active advocate for Dalit students who face discriminations. She is actively involved in ensuring equality in treatment and education for all the students in the education sector. Ms. Galivani strongly believes in the government school systems and education through one's preferred native language, which promoting right to education and equality education. Thank you, Vivan. Over to Mrs. Kalevani. Okay. We're not able to hear you very well, Mrs. Kalevani. The audio is very unclear. It's a little better. You just need to be louder. No, the audio is again breaking. Can you hear me now? No, very faintly. Ma'am, is my voice audible now? Yes, Oh, yes. Yes? yes, Okay. but louder. Okay, ma'am. Thank you. Good morning and good evening to all. It's a privilege for me to be a part of this Reclaim India conference hosted by the Dalit Solidarity Forum and Hindus for Human Rights. I would like to thank all the eminent persons who are participating in this conference. So now, this program gives us the young children and the participation of more India. You're still not very clear. No, you need to be louder. Maybe you need to be closer to the microphone. I don't know. We can't hear you very well. Okay, ma'am, let me continue. This program gives space to the young children to have a conversation of both in India and beyond, focusing on the voices and experiences of Dalit students in the Indian educational system. This panel centers around carrying the burden of caste to school. That is, middle schoolers speak out. Yes, caste permeates not only in education, it permeates in every social sphere in India. Caste is hierarchically graded, each caste being graded inferior to the other and superior to those below it. It is an obstacle in every aspect of the society. It leads to inhuman practices. It is the root of inhuman and immoral practices
of untouchability in the society. Mainly today in this panel, we are focusing on the evil effects of casteism in middle schools, especially faced by Dalit children. One of the main issues in schools is the discriminatory practices conducted by teachers, which includes corporal punishments, denial of access to school water supplies, segregation in classrooms, and forcing Dalit children to perform manual scavenging on and around school premises. According to UNICEF, Dalit girls have the highest rate of exclusion from school due to social discrimination. 51% of Dalit children drop out of school due to social discrimination, that is from the elementary school. In our area, I have noticed that when commonly corporal punishments are given to all students, usually giving corporal punishments is an offense, but while giving some punishments to all children, only the Dalit boys are punished very severely. In some other rural areas I have asked, Dalit girls are made to wash the lunch boxes and plates of the teachers after taking their lunch. These children are destined to eat the leftover food in their plates and to wash them. Sometimes the teachers bring their small kids to school in the school itself. First and second standard children are very small. Seventh or eighth standard girls are made to look after these children. So when you look after these children, when will they study? Next problem is sexual harassment is also there. The children are very innocent and they consider the teachers as their family members, and they are sexually misused by the male teachers. In the areas where Dalit students are more in number, the infrastructure of the school, like drinking water, toilet facilities, etc., is very bad condition. I came to know that some gender discrimination is also there in some houses, like making only the girl children do the household work. Its root cause is also caste system and religious system. So during the lockdown itself, many children did not go to school. So I'd like to say that the 86th Amendment by the Constitution makes free education for the children up to the age of 14 a fundamental right. In the year 2009, RTE article, that is the Right to Education Act, was brought in India. In the year 2010, came into force, especially mentioned that schools are duly bound to ensure that children belonging to disadvantaged groups, that is SC and ST children, are not discriminated against and not prevented from pursuing and completing elementary education on any grounds. Article 17 of the Constitution, Protection of Civil Rights Act 1955, made these forms of caste-based discrimination punishable criminal offences. So nowadays in schools, the SMC, that is School Management Committee, that is also rebuilt in all the government schools, and they can bring some changes in schools as well. Now, let us welcome our children from various states of our nation. M. Sharat, J. Kumari, Kunta Babu, Ritika Vijay, and Punya Kumari, who are going to present their views on casteism in their schools. First, let me welcome the first student, namely M. Sharat. That is, he is from the Association of Rural and Urban Organization. He is the first generation student. His aim is to become a software engineer. He is 12 years old and he is in 7th standard in primary school. He comes from a rural agriculture community from Andhra Pradesh. He is going to talk about caste bias in school, especially Mrs. Kalaivani, we cannot hear you at all, so sorry to interrupt. So we're going to actually stop because we cannot hear you. So I'm going to hand it over to Tabitha to actually introduce the students. If you don't mind sharing your script, the script of your speech that you made, if you can just share it, send it to Tabitha, and then we can post it online later on. Unfortunately, we cannot hear you. Sorry about that.
So I'm going to hand it over to Tabitha to introduce the children, and we'll watch the video, their speeches. Thank you, ma'am. I will introduce the student speakers for this panel now. We first have M. Sharad. Sharad, he's from the Association of Rural and Urban Needy organization, Arun from SKA. He's a first generation student. He's 12 years old. He's in his 7th grade and he wants to become a software engineer. Then we have Balu. Balu is also from Arun, Association of Rural and Urban Needy. He is also a first generation student. He is 14 years old. He is in the eighth grade in a private school in Tamil Nadu. And he wants to study law. Then we have Ritika. Ritika is from the Lokamanya Samhiti organization. She's also a first generation student. She's 11 years old. She's in her 5th grade and she wants to become a police officer. And then we have Punya Kumari. She is from the National Youth Equity Forum organization. She's also a first generation student. She's 15 years old. She's in her 8th grade in Bihar and she wants to complete her higher studies and successfully. So we can have their videos now. Pranay. Pranay, we can't hear. One second, Mrs. Kalevani, can you mute yourself? Thank you. Good evening, everyone. My name is M. Sharad. My father name is M. Chinnaya. My mother name is J. Vasundara. I am studying 8th class in St. Joseph High School. మాది చాలా మారి పక్కన ఒక మారుమూల పల్లె. అక్కడ చదువుకోవడానికి వసతి లేక మేము పొద్దుటూరుకి వచ్చి ఉంటున్నాం. మాకు ఓన్ హౌస్ లేదు. మేము ఇక్కడ రెంట్ హౌస్ లో ఉంటున్నాం. 1 to 5th చదివిన స్కూల్లో క్యాస్ట్ ఫీలింగ్ ఎక్కువ ఉంది. టీచర్స్ కి స్టూడెంట్స్ కి క్యాస్ట్ ఫీలింగ్ ఎక్కువ ఉంది. మేము తినేటప్పుడు కూడా మేము ఒక గ్రూప్ గా కూర్చొని తింటాం. రెడ్డిస్ ఒక గ్రూప్ గా కూర్చొని తింటారు. క్యాస్ట్ ఫీలింగ్ చూపిస్తారు వాళ్ళు. 6th నుంచి చదివిన స్కూల్ ఎటువంటి క్యాస్ట్ ఫీలింగ్ లేదు. స్టూడెంట్స్ కి టీచర్స్ కి ఎటువంటి క్యాస్ట్ ఫీలింగ్ లేదు. టీచర్స్ కూడా ఎటువంటి క్యాస్ట్ ఫీలింగ్ చూపేగా స్టూడెంట్స్ కి ఎడ్యుకేషన్ బాగా చెప్తారు. ఈ సెయింట్ జోసెఫ్ స్కూల్ 2 స్కూల్స్ ఉన్నాయి. ఒకటి వచ్చేసి అకాడమీ, ఇంకొకటి వచ్చేసి హై స్కూల్. హై స్కూల్లో ఎస్సీ బీసీ వాళ్ళు ఎక్కువ ఉంటారు. హై స్కూల్ కి ఫీజు తక్కువ ఉంటుంది. అకాడమీకి ఫీజు ఎక్కువ ఉంటుంది. మేము తినేటప్పుడు గ్రూప్ గా కూర్చొని తింటాం. అకాడమీలో ఎక్కువ రెడ్డిస్ ఉంటారు. ఎస్సీ వాళ్ళు తక్కువ మంది ఉంటారు. హై స్కూల్లో వచ్చేసి ఎక్కువ ఎస్సీ బీసీ వాళ్ళు ఉంటారు. రెడ్డిస్ తక్కువ మంది ఉంటారు. ఫీజుకి దానికి దీనికి చాలా తేడా వస్తుంది. మా వీధిలో కూడా రెడ్డిస్ ఉన్నారు. వాళ్ళ ఇంటికి మేము పోం, మా ఇంటికి వాళ్ళు రారు. మా ఫ్రెండ్స్ కి హోంవర్క్ ఎటువంటి డౌట్ ఉన్నా వాళ్ళు మా ఇంటికి వస్తారు. నాకు ఎటువంటి డౌట్ ఉన్నా నేను వాళ్ళ ఇంటికి పోతాను. నేను పోయినప్పుడు వాళ్ళు తినడానికి ఏదైనా పెడతారు. మేము వచ్చేప్పుడు తినడానికి ఏదైనా పెడతాం. కానీ ఎవరు ఎటువంటి క్యాస్ట్ ఫీలింగ్ చూపించారు. టీచర్స్ కూడా స్టూడెంట్స్ తో ఫ్రెండ్లీగా ఉంటారు. ఎడ్యుకేషన్ బాగా చెప్తారు. ఎటువంటి క్యాస్ట్ ఫీలింగ్ కూడా చూపించారు. నేను సివిల్స్ అన్న సాఫ్ట్వేర్ ఇంజనీర్ అని అయిదాం అనుకుంటున్నాను. కానీ మా పేరెంట్స్ చదివించేంత స్తోమత లేదు. నాకు చదువుకోవాలని ఉంది. కొంతమంది సైకిళ్ళలో, కొంతమంది ఆటోలలో, కొంతమంది నడుచుకుంటా స్కూల్కి వస్తారు. నాకు సైకిల్ లేదు. నేను రోజు స్కూల్కి నడుచుకుంటా వెళ్తాను, ఇంటికి నడుచుకుంటా వస్తాను. అప్ అండ్ డౌన్ 2 kilometers వస్తుంది. 2 years గా దీప్తి మేడం ఫీజ్ స్పాన్సర్ చేస్తున్నారు. థ్యాంక్ యూ. ஹலோ எவ்ரிவன், என் பேர் வந்து பாலு. நான் வந்து 8th standard படிக்கிறேன். என் ஸ்கூல் பார்த்தீங்கன்னா ஆனிமல் நியூட்ரிஷன் ஹையர் செகண்டரி ஸ்கூல். எங்கள் ஸ்கூல் வந்து ப்ரைவேட் தான். அப்பா வந்து கொளுத்து வேலை செய்கிறாரு, அம்மா வந்து வீட்டு வேலை செய்கிறாங்க. எங்கள் ஸ்கூல் பார்த்தீங்கன்னா ப்ரைவேட் தான். ஸ்கூலில் என்ன எப்படி பார்ப்பாங்கன்னா, என்ன கம்மியாக பார்ப்பாங்க, நல்லா ஹையர் கிளாஸ் இருக்கிறவங்க நல்லா பார்ப்பாங்க. நான் கீழ் ஜாதியால அவங்கள பெருசாக பார்ப்பாங்க. நான் பேக் பெஞ்ச் தான். என்ன ஒரு மாதிரி பார்ப்பாங்க, அவங்கள வேற மாதிரி பார்ப்பாங்க.
பெருசா எனக்கு அவ்வளவு பார்க்க மாட்டாங்க யாருமே. அப்பா வந்து படிக்கல, அம்மாவும் படிக்கல. எனக்கு வந்து 2 சிஸ்டர்ஸ் இருக்காங்க. அவங்களுக்கும் ஃபீஸ் கட்டணும், எனக்கும் ஃபீஸ் கட்டணும். அது ரொம்ப வீட்டுல ரொம்ப கஷ்டமா இருக்கும். அம்மாவும் படிக்கல பெருசா. அப்பாவும் 6 வரைக்கும் தான் படிச்சிருக்காரு. அவ்வளவா இதுவும் இல்லை. ஒரு மாதிரி அப்பா எனக்கு கொள்கை செய்யறதுன்னா ஸ்கூல்ல சொல்றதுக்கு எனக்கு கொஞ்சம் ஷையா இருக்கும். அம்மா படிச்சதும் ஷையா இருக்கும். அவங்களாம் என்னடா எப்படி இருக்கான்னு பார்ப்பாங்க. அது மாதிரி நான் ஃபேஸ் பண்ணியிருக்கேன். நான் வந்து சிக்ஸ்த் வரைக்கும் நான் வந்து பிஎஸ்சி மெட்ரிகுலேஷன்ல படிச்சிருந்தேன். இங்கிலீஷ் மீடியம் தான். அது 6 முடிக்கிற டைம்ல, ஆல்மோஸ்ட் முடிக்கிற டைம்ல கோவிட்னால படிக்க முடியல. 7th நான் ஃபுல்லாவே படிக்கல. ஃபுல்லாவே என்னால வீட்டுல ஃபேஸ் பண்ண முடியல. காசு கட்ட முடியல, ஃபீஸ் கட்ட முடியல. அது ஆன்லைன் கிளாஸ் ஸ்மார்ட் போன் என்கிட்ட இல்லை. அதனால நான் ரொம்ப இதுவாக இருந்தேன். எல்லாரும் அட்டன் பண்ணாங்க, நான் மட்டும் தான் கிளாஸ்ல அட்டன் பண்ணேன். அப்புறம் 8th வந்து நான் வேற ஸ்கூல் இருந்தேன், ஆனிமல் பிளஸ் சேர்ந்தேன். இதுல இருந்து நான் வந்து என் படிப்பை தொடர்ந்தேன். அதுக்கப்புறம் வந்து ஹோம்ஒர்க் எனக்கு பண்றதுக்கு வந்து பேசிக்கா எனக்கு வந்து நானே தான் பண்ணுவேன். வீட்டுல ஒரே ஒரு ரூம் தான், நான் மட்டும் தனியா உட்காந்து படிச்சுட்டு இருந்தேன். தங்கச்சி 2 பேர் ரொம்ப சண்டை போட்டு டிஸ்டர்பிங்கா இருக்காங்க படிக்கும்போது தான். நானே தான் எப்படியோ நான் படிச்சுட்டு தான் நான் பண்ணுவேன். அப்புறம் எனக்கு வந்து அது வந்து ரொம்ப கஷ்டமா இருக்கும் எனக்கு. நான் வந்து பெருசாக நான் என்ன லா ஆகணும்னு நான் டிசைட் பண்ணியிருக்கேன். அந்த கோர்ஸ் என்ன எடுக்கணும்னு எனக்கு தெரியல. +1 +2 என்ன கோர்ஸ் எடுக்கணும்னு தெரியல. இனிமே நான் தெரிஞ்சுக்கிட்டு நான் வந்து ஆகணும். தேங்க்யூ. माझं नाव चित्रा विजय वानखडे. मी सीतातून अमरावती इथे राहते. मी 5व्या वर्गात शिकत आहे. मी माझा जन्म एका कुटुंबात झालेला आहे. माझे बाबा माझ्या बाबाच्या चौथीला फाशी आमची आजी आणि मामा एका लहानशा खोलीत भाड्याने राहतात. माझे बाबा आमच्या अभ्यासाकडे लक्ष देत नाही आणि आजीनं आमच्या तिघांचं मन पुस्तक बुटं बॅगा याचे माझ्या काही मैत्रिणी आहेत त्या इंग्लिश मीडियम मध्ये शिकत आहे. माझी पण इच्छा आहे इंग्लिश मीडियम शिकायची, पण आम्ही गरीब असल्यामुळं मला आजीनं आमच्या तिकडे व्हायचं पण पाहिजे ना. मला माझ्या शाळेत जायला आवडत नाही, कारण की माझ्या शाळेतली एक शेंदुरी मुली आमच्या बोलत नाही, आमचा राग करते, आम्हाला भयाने चिडवतात. आमची सर आम्हाला जेव्हा शिकवते तेव्हा ते आमच्यासोबत बेंचवर बसत नाही. आम्ही त्यांचा एक वेगळा ग्रुप आहे. आम्हाला जेवणाची सुट्टी होते तेव्हा आम्ही किचन रूम मध्ये खिचडी खायला जातो. आणि शेंडी मुलं मुली ते वेगळे ग्रुप बनवून वेगळे इकडे बसतात आणि जेवढं पण आमच्या इकडे पाहिजे त्यांनी मला शाळेत जाणं आवडत नाही, कारण की आम्ही सरले काही सर आम्हाला काही विचारत नाही, तुम्हाला काही येते काय नाही. आम्ही विचारायचा प्रयत्न करतो पण आम्हाला विचारतो. मला एकदा माझ्या सरनामध्ये पाठीवर सांगितला होता, तर मी जर येऊन सरले दाखवले गेले तर सरने माझी पुस्तक दिली. तेव्हापासून मला शाळेत जायची विचार. आमच्या सिद्धार्थ नगरातल्या विहारात काही ट्युशन गेले तर तिथं मी तिथे जात असतो. आम्ही त्यांना काही पण विचारलं ते आम्हाला सांगते आणि आम्हाला थोडं ते समजायला लागलं. आता मला खूप शिकायचं आहे. मी खूप शिकणार आहे आणि मोठं पोलीस होणार आहे आणि बाबासारख्या दारू पिणाऱ्या माणसाला जेलात टाकणार. थँक्यू. जय भीम. बैठेगी सब तो सर जाते घ्यायचं मग सिलेंडर पीछे बिठा लगता पर भी मैं आगे बढ़ जाते थे. लड़कियां सबसे पहले हम जाते हैं स्कूल का बैग जाते हैं, बोलते हैं कि ना
तो उस समय आके आती है ना तो कि तुम पीछे बैठो तो तुम के हिम्मत कैसे बैठने के लिए हम ही सब बोलते था हम ही सब ना बैठेंगे आगे तो तुम नीचे जाते तुम पीछे बैठो तुम क्या करोगे आगे तो लगा लगते पीछे बैठते तो फिर जाके हम अकेले रहते हैं तो हम जाके पीछे बैठ जाते हैं जब मैं कुछ पापा में खरीदने के लिए बोलती हूँ तब पापा में बोलता है कि तुम ये इतना शौकीनी मत करो आज कुछ बात भाई बोल देता है तो जरूर उसको लेवा देता है बैग जैसे बैग लेने के लिए बोलेगा तो बैग लेवा देगा जैसे जूता लेने का तो लेवा हमें सब कुछ लेने के लिए बोलते हैं ना तब बोलता है कि इतना तो हमें खर्चा कर रहे हैं कि ज्यादा पैसे लड़की ज्यादा शौकीनी ना करेंगे चाहिए भाई जब खेलने जाते तो उसको कुछ ना मतलब पापा बोलते ना है हम लोग काम सारा घर के काम करके भी बैठते हैं बाहरों बैठ जाते ना तब मम्मी चाहे पापा कुछ थोड़ा थोड़ा बात लगी मारने लगते हैं चाहे बोलने लगते हैं कि अति तुम्हें की खेले के ऊपर है उसे जो अभी काम कर अभी काम करके भी बैठते हैं ना बात बैठते हैं तैयो अति अति सारा काम कर लेते हैं तब भी औसी सब बोलते रहते हैं कि लड़की ज्यादा अति ना करेंगे जाए घर में मैं पहली लड़की हूँ कि मैं पढ़ रही हूँ अब कोई सवाल है इस समझ की जैसे कुछ सवाल वर्ग समझ में नहीं आता है तब कोई बताने वाला हमको नहीं है अरे वैसे पढ़ते रहते हैं और उसमें पापा उसमें शराब वराब पीते हैं तो यार एकदम हमें को बोलने लगते कि क्या करे से खाना बनाने के टाइम में बनाओ खाना उन्हें बाहर में लड़ाई कोई झगड़ा उगड़ा कर दिया था मन न लगता है पढ़ने में हमारे जात की मुसहर जाति के बच्चे हैं सबसे पढ़ने नहीं जाता है बाप माँ बाप पढ़ाना नहीं चाहता है कि लड़की हो तुम इतना दूर जाएगी इतना दूर करेगी लड़का रहेगा तो लड़का को ना पढ़ाया सब खेलने में बिजी रहता है और है कि अति हम लोग से छोटा छोटा में सब लड़कियों के शादी कर देते बाल विवाह कर देते उनको देख के ना बहुत गुस्सा आता है कि हमको बोलते हैं कि नहीं करो अभी छोटी लड़की से शादी नहीं करो जिंदगी इसका बर्बाद करे इसे पढ़ाने नहीं जाने दे रहे हैं और छोटी उम्र में शादी कर रहे हैं लेकिन तुम हो कौन बोलने वाली से तू जहाँ हो जहाँ रहे से पढ़ाई करके तुम क्या चीज बन जाओगी सोचते हैं कि काश हम लड़का रहते हैं कि इतना परेशान न होने पड़ते आने जाने में दिक्कत न पापा मम्मी को बोलते हैं पढ़ाई में हमको रोक ठोक न लगता है जहाँ जाते हैं लड़के रहता है इतना हमारे जात के लड़के है ना कि एकदम ताने सुने सुन चलेगा ना जैसे तैसे इल्जाम लगा देता है दूसरा को समाज वाला वो ये समाज से एकदम इतना अच्छा लगता है नहीं कुछ नहीं मैं अभी पढ़ रही हूँ और आगे भी पढ़ना चाहती हूँ पापा मम्मी तो पहले पढ़ाने के लिए तो नहीं चाहते थे लेकिन जैसे पेरेंट्स मीटिंग हुआ है जैसे पापा मम्मी करे कि हाँ पढ़ने के लिए आवाज आती है उनमें से मेरा मदद तो मिलता है पढ़ने के लिए कॉपी किताबें समझ जितना है सब उन्हीं से लेते हैं पापा मम्मी एक रुपया न देते हैं पैसा अब शुरुआत तो पापा खरीदना करते हैं मैं आगे भी करना चाहती हूँ और मुझे पैसे की जरूरत मदद चाहिए थैंक यू That was very powerful. Thank you to all those who shared. I'm going to hand it over to Tabitha and to Diksha to lead us in the Q&A session. So if you have questions that you want to engage in a conversation with the students, I'm not sure if they are here, Tabitha, to answer questions. You're muted, Tabitha. Yeah, Pranay has added most of them. No, those who just spoke, so they will be in the now. Yes, I will ask. I will add them. So in the audience, so if you have questions, so please post it in the Q&A chat box.
Are any of the students here who just spoke? Punya, Ritika. Okay, while we are waiting, probably I will just recap some of the highlights here of what was shared with us. And it is very clear from these stories that on a day-to-day basis, right, on a day-to-day basis, these children every day as they walk to and from and inside the school system, the humiliation and the fear that they face. Really grateful to them for sharing that, but very inspired by their aspiration and their ambitions and the goals that they have and the persistence and determination. If not, we can just move to the next session. I don't think then the children are here. Tabitha? You're muted, Tabitha. We have 4 of the children here and there's one question. Okay. So I will read out the question. Okay. How educated and political people who are out of us help to the people and students like this? That doesn't sound like a question for the students. How? It's from Neil Kamal Chauhan. I think the question is more along the lines of, for those of us who are in the US or who are not in India, if we are, have an awareness of the situation, when we hear stories like this, what can we do to help the situation of students like those who spoke? Yeah, I think that is the primary overhanging question, right, for all of us. There are several, initiatives, for example, the very organizations that these students represent and who are supported by, right? So those of us, I think, here in the United States who have definitely the financial means that seem to have come up in most of the stories, right? So, I mean, I can speak for myself and the Dalit Solidarity Forum in the USA. So through the help and generosity of friends and family and so many others, we are able to support the education of few Dalit children. So economic resource is a huge way to support them. And Dalit Solidarity Forum website provides the opportunity for people to make donations. And you can, in the donation page, you can actually state that it is for the education of these specific children that you heard today. We could do that, definitely. And the Dalit Solidarity Forum website is being revised as we speak, and tomorrow it will be launched, and I can post our website or announce the website address at that point where people can donate as well. I have a question for any of the children who want to answer this. What is, sorry, my video, so what would you share as, thinking about your proudest moment in school, right? What are you so proud about yourself? What is one thing that you would say that you're so proud that you accomplished this, or anything that you think you're proud about yourself? I would love to hear from all the children who shared. So if somebody can translate it to them, for them. I can just say the thing in Tamil for the one who shared in Tamil.
தமிழ்ல பேசின பிள்ளம்மா, தேங்க்யூ ஃபார் ஷேரிங். உன்னுடைய வாழ்க்கையில வந்து இந்த ஸ்கூல்ல படிக்கும்போது என்ன பெருமையா இருந்துச்சு? உன்னை பத்தியே உனக்கு என்ன பெருமையா இருக்கு? அது சொல்ல முடியுமா? I'll translate it for Punya and other Hindi speakers. पुनिया, आपसे ये सवाल है और अंशिका आपसे भी कि आप पढ़ाई कर रहे हैं, आपके स्कूल में आपका सबसे अच्छा क्या लगता है? आपको अपनी पढ़ाई से संबंधित क्या चीज अच्छी लगती है जिसको आप गर्व महसूस करते हैं? मुझे पढ़ाई करना अच्छी लगती है और मैं आगे पढ़ना चाहती हूँ। Can you say that? फिर से बोलेंगे पुनिया, एक बार क्या बोल रहे थे? बोल रहे हैं कि पढ़ाई करना मुझे अच्छी लगती है और आगे भी पढ़ना चाहती हूँ। क्या अच्छा लगता है आपको पढ़ाई में? मतलब आपको किस चीज पे लगता है कि क्यों पढ़ रहे हैं, क्या होगा इससे, क्या गर्व महसूस होता है इस पे कि आप पढ़ाई कर रहे हैं और पढ़ सकती हैं? Yeah, so she's saying that I love to study and I would always like to continue studying. That's my aim. Okay, wonderful. Are there other questions? Yeah, there's a question here by Shashank. The question reads, what was important to me was though caste is everywhere, the kids were able to recognize it. How was it possible? Are they with any organizations that helped them identify that it was an issue of caste? Did you get that, Kumar? So the Yes. question, yeah, okay. I got the question. Yeah, so I think and in the school or in the locality, wherever the children are there, it's not, the caste is not something which is unknown to other children or to school or anybody else. So it's not, they don't have to like make effort to identify and recognize the problem. I think it's known, and they start facing the discrimination and exclusion right from their habitation to school and in all the situations. Yes, what we as an organization, when we engage with these children on the ground in the school, we try to understand where is the problem and how we can help them to address that discrimination or address that problem. And more important, we try to help them build their identity into positive self and confidence, and so that they're able to counter and to address that problem and not drop out or not get bogged down by the everyday discrimination. Yeah, thank you, Kumar. That's very helpful to know. I'm wondering if any of the children want to answer the question. How do they know that it is because of the पुनिया और अंशिका, आपसे सवाल है कि क्या आप जब जाति भेदभाव होता है तो आपको कैसे पता चलता है कि मेरे साथ जाति भेदभाव हो रहा है, और आप क्या करते हैं अगर पता चल जाता है तो? आप या अंशिका कोई भी आंसर दे सकते। थैंक यू सर। फर्स्ट ऑफ ऑल तो हमारे साथ जब जाति भेदभाव होता है तो अगर हम कॉलेज जाते भी हैं तो सबसे पहले अगर प्रेयर होती है तो उस लाइन से या फिर उस प्रेयर की लाइन से हमें पीछे खड़ा होने के लिए बोला जाता है कि आप थोड़ा बैक हो जाइए, थोड़ा बैक हो जाइए। और जबरदस्ती जो अदर कास्ट के लोग होते हैं वो जबरदस्ती बीच में आके हम लोगों के आगे घुस जाते हैं। जब खड़े हो जाते हैं तो वो एक बड़ा मतलब भेदभाव फील होता है। और अगर क्लास के अंदर हम लोग जाते हैं तो फिर अगर जो हम लोग अगर फर्स्ट सीट में या सेकंड सीट में या थर्ड सीट में बैठ जाएं तो वहां से उठा करके हम लोगों को पीछे कर दिया जाता है।
और अगर खाने की बात रही तो हम लोग साथ में कभी बैठ के नहीं खा सकते उन लोगों के। और किसी भी पार्टिसिपेट या फंक्शन में कभी भी पार्टिसिपेट करना हो तो वो हमेशा पीछे रखते हैं हम लोगों को, और मतलब अशब्द का प्रयोग करते हैं कि आप लोग या फिर एससी समाज के लोग या फिर डॉक्टर बी आर अम्बेडकर। एक हम लोगों के साथ एक फ्रेंड था हमारा, तो वो एक बॉय था और वो बढ़िया, उसकी पर्सनालिटी काफी अच्छी थी, तो वो चला आ रहा था, तो एक टीचर ने कहा था कि देखो वो भीम आर्मी की सेना की तरह चला आ रहा है। तो इस तरह से हमें मतलब बहकाया जाता है कि किस तरह से, और उन लोगों को हमेशा ऊपर रखा जाता है। तो इस तरह से हमारे साथ जाति भेदभाव होता है, तो कहीं ना कहीं वो समझ में आता है। थैंक यू। पुनिया, आपको कुछ कहना है, फिर मैं एक साथ ट्रांसलेट करूं। Can you tell us मुझे what यही कहना है। I have joined, ma'am, 10 minutes before. Thank you. हाँ, जब मैं Yeah. स्कूल में पढ़ने जाती हूँ तो आगे बैठती हूँ तो बोलने लगते हैं सबकी, तुम एसपी हो तो तुम अच्छी बैठे, पीछे बैठे, तुम आगे क्यों बैठ गई, तुम्हें क्यों हमें सब नीचे जाते हैं तो क्यों मैं आगे ना बैठ सकती हूँ क्या? तो बोलती है कि तुम चुप ही रहो, अकेले आप पढ़ने ऐसे करती है, आप ऊपर से बोलवा करती है, पीछे जाएगी कि नहीं जाएगी, ऐसा बोलती है। और खाने के लिए तो बात भी करने के लिए कहते ना कि तो हमको उससे बातें मत कीजिए, से अच्छी बहुत तुम लोग अच्छी हो, से बहुत तुमको बोरिंग लगता है, कपड़ा नहीं अच्छा से पहन के आती है, और कोई ढंग से कपड़ा उपड़ा ना पहनती है, ये सब भेदभाव होता है स्कूल में ज्यादा। Okay, so may I translate it quickly? Yeah. So Translate. yeah, so Anshika and Punia, both of them said that they the first thing starts when they go to classrooms. They are not allowed to sit in the front rows, and if they ever make attempt to do that, they will be forced to go back and sit in the last row or somewhere else, but not in the first row in the classroom. That is one place. Second part is also that they are not able to eat with other kids. So, and then while eating also, they do not get mixed with other children. So they know that we can't. And Punya also said that they also comment on your caste status. So Anshika also said that they will target you with some derogatory name, be it Ambedkar or be it any term which is always related to Dalit community. Like Anshika was saying that one boy who was like little fit and coming to school belongs to Dalit community, but the teacher always said, see, the Bhim army person is coming. So those kind of comment is a very usual and not getting mixed. And also in the schools, any functions, any celebration happens, the participation is not encouraged by them. And these children, Punya and Anshika, said that Dalit children do not participate equally with others. Thank you. Thank you for translating that. Thank you, Punya and Anshika. Vikas, could you ask that question in Marathi, please? And I'm, या सो रुचिका सोबतचा प्रश्न आहे की तिनं जे काही मांडलं तिला पुढं काय करायचं आहे, काय करायची इच्छा आहे आणि कशाची गरज आहे तिला. म्यूट प्लीज, अनम्यूट अँड लाईक स्पीक. माझं नाव ऋतिका विजय वानखडे. तुला मोठं होऊन काय बनायचं आहे. द क्वेश्चन इज दॅट की तुला मोठं होऊन काय बनायचं आहे आणि तुला त्याच्यासाठी काय मदत पाहिजे. मला मोठं होऊन पोलीस बनायचं आहे. आणि कोणती मदत पाहिजे. Okay, so I am her translator.
she wants to say that she want to become a police officer in future. And in his video, she already told that after being a police officer, she want to punish the person who drink alcohol because of her father. He drinks lots. That's why she's not able to take a good education. So she want to become a police officer and want to put in jail those people who drunk. Good Okay. luck. Good luck. Thank you. And also, just in addition to that, like our organization, we just started to work in slum area. So this is Lokmanya Samiti in Siddhartha Nagar, and we have 150 kids, those who are getting education from different schools, but schools are not allowed them to study. So we are taking them in separate space in community centers and teaching them. So we are lacking with the resources. So right now you can see one mobile they are using, and one headphones with two mentor and then student. So of course, if resources can be provided, they can do better than what they are right now. Thank you. Thank you to the Tatat family for doing this. Thank you so much. Any other questions in the Q&A chat that we need to address? Anybody in the panelists want to ask a question of the children? We do have some time, so. Yeah, I have one question. Yes, go ahead, Mr. Dadasab. Yeah, first of all, like my question is like for all the kids, how how or how or like when for first of all when they started knowing about Dr. Ambedkar and how his legacy or how he inspired you to get into education or like use education as a tool for your development. So how they've been influenced by Dr. Ambedkar, that's the question. When they were introduced, how and how he influenced them. Okay. How were they introduced to Dr. Ambedkar and what about him is inspiring, influential? All right. Kumar, do you want to translate that? Yes. अंशिका एंड पुनिया एंड बाकी बच्चे जो हिंदी समझ पा रहे हैं उनके लिए भी है कि सवाल ये है कि डॉक्टर अंबेडकर को आप कैसे मतलब जानते हैं और आपको क्या लगता है कि अंबेडकर की मतलब सोच से आप अपनी पढ़ाई में कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं, अंबेडकर को कैसे ला सकते हैं अपने जीवन में? थैंक यू। सबसे पहले तो डॉक्टर बी आर अम्बेडकर हमारी इम्प्रेशन है क्योंकि आपकी आवाज चली गई अंशिका, फिर से बोले। फिर से बोले पुनिया या अंशिका। शिक्षित बने, संघर्ष बने, I think she's breaking up, right? So maybe pass it on to Anshika. Yeah, she's breaking. अंशिका बोलेंगी, बोल रही थी। यस, अभी आवाज आ रही है? आ रही आप बोल सकते। थैंक यू जो आपने क्वेश्चन किया और मेरे हिसाब से तो डॉक्टर बी आर अम्बेडकर हम सब की एक मिसाइल है कि हम उनको एक अपना देवता या फिर अपना
सब कुछ मानते हैं, क्योंकि आज उनकी ही बदौलत हम यहाँ पर बैठे हैं और उनके ही विचारों से हम आज आगे बढ़ पा रहे हैं, लोगों से मिल पा रहे हैं और अपनी बात रख पा रहे हैं और अपनी पढ़ाई भी पूरी कर पा रहे हैं और आगे चल करके समाज सेवा भी सोच रहे करने के लिए। तो उनके ही विचारों को लेकर के हमने सोचा है और काफी अच्छा लगा कि अच्छा लगता है कि उन्होंने हम लोगों के लिए और SC ST के लिए इतना उन्हें कुछ कर गए और आज उनको सभी लोग एक काफी जानते हैं और उनको मानते हैं कि वो लोग कि उन्होंने हम सबके लिए इतना सब कुछ किया। और मेरी एक मेरे वो सिद्धांत पे हैं कि संगठित रहो और संघर्ष करो, उनका जो नारा है वो काफी मेरे को अच्छा लगता है और इसी के तौर पे हम अपनी पढ़ाई और उनको फॉलो करते हैं और उनके ही विचारों पे हम आगे बढ़ते हैं। थैंक यू। So Anshika is saying that Ambedkar has always been our guide, and what he has done for the SC and ST community is well known and everybody knows. So she believes in the Ambedkar's line of get educated, be organized, and agitate. So she believes in that principle, and she thinks that she will continue to study and use Ambedkar's principle in her life. Wonderful. Thank you so much, Anshika. Sumit, Ganesh, you have your hand up. Is there a question? मेरा नाम खुशबू है। मैं सिद्धार्थ नगर में रहती हूँ। हमारे बिहार में रोज संडे को संडे सेमिनार होता है और तब हमें उधर के भाषण और सॉन्ग इसमें से पता लगा कि बाबा साहेब को जाने वहाँ से और हमारे संडे से हमारे मिशन एजुकेशन में भी सिखाते उनकी पुस्तक पढ़ने के लिए बोलते हैं। उसमें से हमको ये पता चला कि बाबा साहब हमारे लिए क्या क्या नहीं किया। Yes, I will translate what she is saying, Khushbu. Yeah, she is one of our student. She is giving answer how she is influencing by Dr. Babasaheb Ambedkar. She is saying that she is influenced by Dr. Babasaheb Ambedkar and she is introduced by Dr. Babasaheb Ambedkar when she started attending the Sunday Mission program, which is organized by our few students of few team members of our Lokmanya Samiti. We organize a Sunday seminar in which we introduce Dr. Babasaheb by giving a lecture on one subject. So like that, and we also help them to build their stage daring by giving some topics on Dr. Babasaheb Ambedkar, on writings of Dr. Babasaheb Ambedkar, due to which they started reading the books of Dr. Babasaheb Ambedkar, and how they like that they got influenced by Dr. Babasaheb Ambedkar. So, okay, thank you. Thank you. Very well expressed. Thank you so much. Yeah. I think Balu has joined us. Balu, if you can unmute yourself. Yes, ma'am. So, Tamil theriyumla Balu? Tamil thane? Yes, ma'am. Theriyum, ma'am. Tamil. So, Dr. Ambedkar பத்தி நீங்க எப்போ கேள்விப்பட்டீங்க? அப்புறம் டாக்டர் அம்பேத்கருடைய வாழ்க்கையில என்ன உங்களுக்கு ரொம்ப பிடிச்சிருக்கு, இன்ஸ்பயர் ஆயிடுறீங்க அவருடைய லைஃப் பத்தி, அதை பத்தி சொல்லுங்க. பாலு கேக்குதா? எஸ் மேம், கேக்குது மேம். சொல்லுங்க, அம்பேத்கர் பத்தி ஃபர்ஸ்ட் எப்போ கேள்விப்பட்டீங்க? அவருடைய லைஃப் பத்தி உங்களுக்கு என்ன மோஸ்ட் இன்ஸ்பயர்டா ஃபீல் பண்றீங்க? அவர் பத்தி எனக்கு தெரிஞ்சது பாத்தீங்கன்னா, எனக்கு வந்து அவரு 4th ஸ்டாண்டர்ட், எனக்கு 4th முடியும் போது பாத்தீங்கன்னா அவர் வந்து எனக்கு தெரியும். அவர் பாத்தீங்கன்னா அவங்க வந்து ஸ்கூல்ல
So fourth standardல கேள்விப்பட்டீங்க டாக்டர் அம்பேத்கர் பத்தி. அப்புறம் Okay, ma'am. We'll just move to the next question. Anybody else in the panelists would like to ask a question of children? There's a question in the chat for the students from Tamil Nadu. So there is a wide network of schools in Tamil Nadu, government schools who have human rights education. Are they associated with that network? You know that People's Watch is quite active. It would be good that they are put in touch with them. Okay, thank you. Advice well taken. Appreciate that. I think what I would like to know from each of the students who just shared is what do they identify as the most important thing right now in their life that is helping them, that is really being supportive, right, in their dream, in their vision for their future? What is the most important aspect that they're able to identify as the most important support right now for them? And added to the question is those of us in the United States here, as students, parents, right, organizers, so on, what can we do? What do they expect us? What is something that they can tell us in terms of how we can be involved in their lives? So one is important support that they're receiving right now for them that is really helping them. And then number two, what can we do from here? How can we be involved? If Sheetal wants to start with the translation. You're mute. Yes. So मॅडम ही म्हणत आहे की तुम्हाला सगळ्यात इम्पॉर्टंट काय आहे सध्या एज्युकेशन लाईफ मध्ये आणि त्याच्यासाठी तुम्हाला काय सपोर्ट पाहिजे? Okay. Maybe somebody answering that, Sheetal? You're muted, Sheetal. Hello? Yes. Yes. So can I talk on behalf of from my student? Yeah, on sure. Yeah. So actually at this point, they are from very lower, they are from lower caste and economically backward class. So and their parents are not able to support for their education system. So as an organization, we are working on their education system. But from first standard, that is a base of their career. And if I think so, what we are doing, yeah, we are giving them tuition classes, support classes from first standard to up to means whatever they want up to their graduations. But we in this slum areas, we did not get any sources which we want to give them. So in this condition, so if we get supports from all of you, so that we can help them to get their education and they are able to make their career in field whichever they want. Actually, means their parents are not able to give them good education. That's why they give admission. They give admission to of their children in government schools. So where they are not feel comfortable, because in government school, the situation of government school in India, I think very worse, because because students get afraid of their teachers, as Ritika and Khushbu said in their videos, that they did not dare to ask questions to their teachers. If this is an education system, how they will make their career and how they can imagine that they will go forward. If they get support
in this field from first standard to 10th standard in a primary situation, then it may be possible for them to think about their career. When they are childhood and they get afraid while asking a question, so it's a very big question to the education system. So we want as an NGO and as a social worker, we're trying to help that to get their confidence back and get them engaged in an education system. And second thing is, in a lockdown, all over there is a online classes, and people, students like in slum areas don't have Android phones to attend the online lecturers, and they have no any resources. In this situation, how they will engage in their education. So it is a very big loss for the students. If this pandemic situations come in their life and they are not able to engage, so I think the lower caste peoples and economically backward class students are really disturbing, and they are not able to getting educations. So if as a NGO we are working, so we want that we want support resources from other NGO, helping NGOs to this micro NGOs, so that they get their career, students get their career right. Thank you. Thank you, Sheetal. Thank you so much for your commitment and dedication in doing this work. I know it's not easy at all, but thank you very much for that. I think we are out of time. So we are very grateful to all the children who shared their voice and their stories, all the translators. Mrs. Kalevani, sorry that the audio didn't work for you. But thank you very much for all the support that everybody's provided for the session. We are moving to the next one. We are going to hear from high school students. So I think I am handing it back over to our Boston Study Group host. Vivan, can you please go ahead? Yeah, okay. Back. Welcome to panel 2 titled High School Dreams and the Shadow of Caste. In the previous panel, we heard the powerful voices of middle school children. This panel focuses on high school students who have been persistent in pursuing their dreams for a safe and secure future. This is a crucial time in the lives of these students, and we are grateful for their generosity in sharing their life with us. After their sharing, we will proceed into a Q&A session. Please post your question in the Q&A chat box. This panel is moderated by Mr. B.B. Prince Gajendra Babu, who is General Secretary of State Platform for Common School System in Tamil Nadu. His other work experiences include his constant fight against the caste politics in the biased educational institutions, especially with programs like NEET exams, the National Eligibility Entrance Test. He is a public figure who stands up to the fact that India's education system run by central government is marred by gross inequalities in access, completion, and quality, which contributes to inequalities in knowledge in India's society. He is a strong Dalit education activist and founder and principal of Nave Bharat Matriculation School, a school for the underprivileged. Thank you, Vivan, and thank you, Mr. Prince Gajendra Babu, for joining us. And we hand it over to you for brief remarks and then introducing the panels. Thank you, Madam. Thank you for this opportunity to interact with the children who are really struggling to come out of all forms of oppression by the only way of having a good education. Confronting caste in education is a bigger question, and the high school children, they have multiple problems. They have a dream, but how that dream is shattered by various forms of not only oppression, it is actually denial of equitable access to education
which is a very great challenge for all the children. I don't think so this is confined only to India, but in India we are facing it in a bigger form. What I wish to state in the opening of this panel is that Baba Sahib Ambedkar, the floor of the Constituent Assembly, 1949, November 25, very clearly said that on 26 January 1950, India is going to step into a very great contradiction. We have achieved one man, one vote, a political equality, one vote, one value. But in social and economic spheres, we do not have one man, one value. As soon as this contradiction is brought to an end, that is good for this nation. That is what he said. That is a warning that he gave. He also said that India is yet to become a nation because India is full of caste. We see our identity not like an Indian. We see our identity through the caste. So when we are divided as a caste, then how can we become a nation? So he said India is yet to become a nation. All these 75 years, we have never spoken about what Baba Sahib Ambedkar said on the floor of the Constituent Assembly. If India has to become really a progressive state, a sovereign, socialist, secular, democratic republic, then we should have fought the caste. We should have brought something for social equity, and that we are lacking. The policies that is being evolved even now, the National Education Policy 2020, reduces entire education to that of literacy and numeracy. It does not see education as empowerment. It sees education as a skill for getting a job. So that they are very much bothered only that the people who complete graduation, the people who complete high schools, they do not have job skills. They are not bothered to understand that education has to empower. Empowering means enlightenment. Enlightenment means that you feel that you are equal to everyone. That everyone feel that everyone are equal. Such kind of a human development, such kind of a social development is not visualized in any of the policy document. So these are certain things that we need to confront, we need to fight, and we need to come out. In spite of all this oppression, all this inequality, accessible problem, other things, our children are progressing. Our children have developed a kind of a fighting spirit. From Baba Sahib and through various forms, they've understood that education is only tool that can empower them. A denial of education is to see that they are not empowered. So even if you say no to them, they want to fight out and say yes. Even such opportunities are not given. They search for the opportunities. They somehow break the ice and they somehow come out of all this. That is the only hope that we are having to see in this troubled times. I think so. We should hear the students first in this panel before we further discuss or take up the questions. We have 4 students here. Ms. Jabarani is here. J. Jabarani, Association for Rural and Urban Needy Organization, a first-generation student who wants to become a banker, wants to go into a banking job, a 16-year-old, 11th grade in a private school who is an urban poor, who has got all the difficulties that a child coming from a poor family will have. And we have Karnan Sham from Association of Rural and Urban Needy Organization. He's a first-generation student. He wants to become a police officer. A 14-year-old, 9th grade in government school, is an urban poor from Tamil Nadu. He talks about caste challenges in becoming a professional cricketer, difficulties in being a first-generation learner, distractions and temptation present in the neighborhood that is not inclined towards education. And we have Anisha Singh, National Youth Equity Forum Organization.
a first generation student who wants to serve the society in the field of social work. See, I think so. Our aim is a real challenge to national education policy, because national education policy 2020 does not want anybody to become a social worker. It wants to create a semi-skilled labor for the market. But here, Aniska Singh says, I want to serve the society in the field of social work. An 18-year-old, 12th grade in private school, a Dalit Sama community in Uttar Pradesh. And she talks about caste discrimination in school, especially during cultural events, caste challenges in competitive exam, caste discrimination for friends, and peer gender discrimination in society. And we have Kushbu Mohad, Lokmanya Samiti, first generation student, and are aimed to study in a foreign university. It's a big opening. A child who has seen various forms of discrimination within a class, within the society that she lives, she wants to break out and come out and see how people are in other countries. She wants to come to a foreign land and study in a foreign university. A 17-year-old, 11th grade in private school, a Buddhist, but born in a scheduled caste community in Maharashtra. She wants to talk about poverty, alcohol abuse by father, acknowledge the reservation quota, and right to education schemes. Sisters are dropouts due to poverty and lack of support. I welcome all these four students, and let us see their presentation before we proceed on this topic. Thank you. We can watch their speeches. என் பேர் வந்து ஜவராணி. நான் வந்து சென்னையில் இருக்கேன். நான் வந்து சென்ட் ஜோசப் ஹையர் செகண்டரி ஸ்கூல் படிக்கிறேன். வந்து 11th ஸ்டாண்டர்ட் படிக்கிறேன். நான் எடுத்த குரூப் வந்து காமர்ஸ் அண்ட் கம்ப்யூட்டர் அப்ளிகேஷன். அது வந்து பேங்கிங் ஆகலான்னு சொல்லிட்டு எடுத்த குரூப் வந்து பேங்கிங் ஆகணும். எங்கள் அம்மா அப்பா வந்து எங்கள் அப்பா வந்து கூலி வேலை செய்கிறாங்க, அம்மா வந்து ஸ்கூல் வேலை செய்கிறாங்க. அதனால் ரொம்ப கஷ்டப்படுவாங்க. எங்கள் அக்கா 2 பேர் இருக்காங்க. அவங்க 2 பேரும் காலேஜ் படிக்கிறாங்க. இப்போ டிகிரி வாங்க போகிறாங்க. இன்னொரு அக்கா வந்து ஃபர்ஸ்ட் இயர் காலேஜ் தான் படிச்சுன்னு இருக்காங்க. ஆனால் படிக்கும்போது எங்கள் ஸ்கூல்ல எல்லாருமே காலத்தை பார்த்தவங்க தான். ஆனால் அவங்க எப்பயுமே என்கிட்ட அது மாதிரி காட்டினதே இல்லை. நீங்கள் மேல் ஜாதி, நாங்கள் மேல் ஜாதி, நாங்கள் யாரும் காட்டினது இல்லை. நாங்கள் எப்பவுமே சரிசமமாக தான் இருப்போம். அதே மாதிரி நாங்கள் வந்து எப்பவுமே ஃப்ரெண்ட்ஸாக தான் இருப்போம். எப்பவுமே யாருமே சண்டையும் போட்டது இல்லை. நாங்கள் ஒன்றா தான் இருப்போம். அதுக்கப்புறம் வந்து வீட்டில் வந்து ஸ்கூல் படிச்சுட்டு இருக்கேன். அப்போ வந்து கோவிட் வந்தது. 9th வந்து கோவிட். அதுக்கப்புறம் என்னால் படிக்க முடியல. ஆன்லைன் கிளாஸ் தான் வச்சாங்க. ஆன்லைன் கிளாஸ் என்னால் படிக்க முடியல. அது ஆன்லைன் கிளாஸ் வச்சாலே படிப்பு வந்து அவ்வளோவா எனக்கு என்னன்னு தெரியாது. அதே மாதிரி போக போக பப்ளிக் எக்ஸாம் வந்து 10th வைக்கிறேன்னு சொன்னாங்க. அதே மாதிரி 10th எப்படியோ கோவிட் வந்தனால பாஸ் பண்ணிட்டாங்க. அதே மாதிரி இப்போ எங்கேயாவது போயிட்டு 10th முடிச்சிட்டோன்னே வேலைக்கு போகணும் சொல்லிட்டு நினைக்கும் போது கோவிட் அவ்வளோ சீக்கிரமா வேலைலாம் கிடைக்காது, கோவிட் பிரச்சனை தான் போடுவாங்கள அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்லுவாங்க. அதே மாதிரி ப்ரேயர் பண்ணுவோம், பங்காளிக்கு வந்தது கோவிட்லாம் சொல்லிட்டு. அப்புறம் கோவிட்லாம் கொஞ்சம் கொஞ்சமா போக ஆரம்பிச்சு. அதே மாதிரி பப்ளிக் எக்ஸாம் வச்சாங்க. பப்ளிக் எக்ஸாம் எப்படி போகணும்னு தெரியல, பப்ளிக் எக்ஸாம் வேற. ஆனால் சொல்லிட்டு நான் ரொம்ப ப்ரே பண்ணி இருக்கேன். அதே மாதிரி பப்ளிக் எக்ஸாம் போகும்போது நல்லபடியா எழுதி முடிச்சேன். Sam, I'm Sam. I'm studying in 9th standard in Tamil. பேசிக்கா நான் வந்து ஒரு ஸ்போர்ட்ஸ் எனக்கு ரொம்ப ரொம்ப பிடிச்ச விஷயம். சின்ன வயசுல இருந்து எனக்கு ஒரு ஸ்போர்ட்ஸ் மேன். நாம வந்து எப்படியாவது ஸ்டடீஸ் கூட வேணாம், நம்ம வந்து ஒரு ஸ்போர்ட்ஸ் தான் நம்மளுக்கு எல்லாமே அப்படின்னு ஒரு சின்ன வயசுல இருந்து எனக்கு ஒரு ஆசை இருந்துச்சு. ஆனா எனக்கு சின்ன வயசுல இருந்து ஆனா அதுக்கான சரியான இதுவும் தெரியாது, எந்த இதுவும். நான் தாம்பரம் ஃபுல்லா பார்த்தேன். ஏதாவது சென்டர்ஸ் இருக்கா, கிரிக்கெட் எனக்கு ரொம்ப பிடிக்கும். ஸோ ஏதாவது இருக்கா நம்ம இது கற்றுக்கிற மாதிரி. நான் வந்து கிரிக்கெட் வந்து சூப்பரா ப்ளே பண்ணுவேன். நான் வந்து வீட்லயே இது பண்ணேன். கிரிக்கெட் கொஞ்சம் கொஞ்சமா இது கற்றுக்கிட்டே வந்தேன். ஆனா என்னன்னா எனக்கு வந்து ஒரு ப்ரொஃபஷனலா இருக்கணும், ப்ரொஃபஷனல் கிரிக்கெட்டர் ஆகணும்னா என்னென்ன பண்ணணும் அது வரையும் எனக்கு எதுவுமே தெரியாது.
ஃபிஃப்த் ஸ்டாண்டர்ட்ல ஒருத்தர் என்னாச்சு, அம்மா வந்து கேட்டாங்க, நீ வந்து என்ன படிக்க போற? அப்ப என்ன சொன்னேன், நான் படிக்க மாட்டேன், நான் வந்து ஸ்கூல் மட்டும் ஃபினிஷ் பண்ணிட்டு +2 வரையும் முடிச்சுட்டு நான் வந்து அம்மா போயிடுவேன் அப்படின்னா அம்மா வந்து ரொம்ப ஃபீல் ஆயிட்டாங்க. நீ வந்து இது பண்ணணும், நீ கிரிக்கெட் ரொம்ப கற்றுக்கணும். அது வந்து பேக் ஆஃப் த மைண்ட் அப்படியே போயிட்டே இருந்துச்சு. கொஞ்ச நாள் என்ன ஆயிடுது அப்படின்னு கொஞ்சம் இது வரும்போது எனக்கு தெரிஞ்சவங்க ஒருத்தவங்க நம்ம கேஸ்ட்லாம் கிரிக்கெட் சான்ஸ் கிடைக்காது அப்படின்னு சொன்னாங்க. அதோட என்னோட ட்ரீம் அப்படியே க்ளோஸ் ஆயிடுச்சு. அப்ப எனக்கு தெரிஞ்சிச்சு நம்ம வந்து ஆக முடியாது, கஷ்டம், அது நம்ம இதுக்கெல்லாம் இதுவும் அது கிடைக்காது, நம்ம ரொம்ப இந்த மாதிரி ஒரு ஃபேமிலி, ரொம்ப பணக்கார ஃபேமிலி இல்ல, ஸோ நம்மளுக்கு அந்த மாதிரி ஒரு சான்ஸ் கிடைக்காது அப்படின்னு தெரிஞ்சது. ஸோ அதை அப்படியே விட்டுட்டு ஆனா எனக்கு வந்து ஸ்போர்ட்ஸ் ஃபிட்னஸ் அது மாதிரி எனக்கு ரொம்ப ஆசை. சரி நம்ம வேற ஏதாவது சாய்ஸ் எடுக்கலாமா, போலீஸ் ஆகலாமான்னு ஒரு தாட் வந்துச்சு. போலீஸ் ஆகணும்னா என்ன பண்ணணும்னு தெரியாது. போலீஸ் ஆகணும் என்ன எனக்கு தோணுச்சுன்னா, நம்ம வந்து ஃபர்ஸ்ட் குரூப் எடுக்கணும், ஃபர்ஸ்ட் குரூப் எடுத்து +1 ஃபர்ஸ்ட் குரூப் எடுத்து நல்லா படிக்கணும். அது 10th வந்து 450+ வேணும் நம்மளுக்கு. ஸோ நம்ம 10th படிக்கணும், ஃபர்ஸ்ட் குரூப் வேணும். ஆனா இதுவரையுமே எனக்கு +1 ஃபர்ஸ்ட் குரூப்னா என்ன கத்து கொடுப்பாங்க, அது வந்து என்ன குரூப், மேக்ஸா சயின்ஸா அந்த மாதிரி எந்த இதுவும் தெரியாது. ஆனா எனக்கு வந்து ஒரு ஆசை, நம்ம வந்து ஃபர்ஸ்ட் குரூப் படிச்சு நல்லா வச்சுக்கணும், நம்ம படிச்சு ஒரு போலீஸ் ஆகணும்னு ஆசை. கேஸ்டுக்கு என்ன பிரச்சனைனா, அப்பா அம்மா அது சுத்தமா அப்பா அம்மா வந்து படிக்கல. அம்மா 6 வருஷம் படிச்சாங்க. அப்பாட்ட இதுக்கு வந்து சின்ன வயசுல எப்படின்னா, நான் வந்து ஃபர்ஸ்டா தான் இருந்தேன், கிளாஸ் டாப்பரா வந்துட்டே இருந்தேன். கிளாஸ் டாப்பர் எனக்கு 6th 4th 5th எனக்கு செம்ம இதுவா ஈஸியா இருந்துச்சு. மேக்ஸ் வந்து அண்ணா அக்கா அப்படி கேட்டு முடிச்சு வந்துக்கிட்டே இருந்தா. இப்போ பார்த்தா கொஞ்சம் கொஞ்சமா ஒரு மாதிரி ஆரம்பிக்குது. சம்ஸ் தான், சில சம்ஸ் வந்து எனக்கு ஒண்ணுமே புரியல, அது மாதிரி ஆயிடுச்சு. அதுக்கு வந்து அப்போ வந்து அந்த ஸ்கூல் போகும்போது பக்கத்துல ஒரு ஃப்ரெண்ட் ஒருத்தர் இருப்பான், அவங்க அப்பா அம்மா வந்து இது பண்ணியிருக்காங்க, பெஸ்ட் ஃப்ரெண்டா இருந்தாங்க 2 பேரும். அவன் வந்து சொல்லுவான், அவங்க அம்மா வந்து உட்கார வச்சு அவனுக்கு இந்த சம்ஸ் இப்படிதான் போடணும், இப்படிதான் போடணும், அந்த மாதிரி அவனுக்கு வந்து ஸோ ஸ்ட்ரீட்ல இருக்கவங்க கேட்க முடியாது, என்ன பண்றதுன்னு தெரியல, அந்த மாதிரி ஒரு இது இருக்கு. அதே மாதிரி அந்த ஸ்ட்ரீட்ல வந்து பசங்களுக்கு வந்து இப்போ வந்து படிக்கணும் அப்படின்ற இதுவே இல்லை. நம்ம வந்து ஸ்டடிஸ் வேணாம், ஸ்டடிஸ் வந்து அவங்களுக்கு சுத்தமா ஒரு எதுவுமே இல்லாம போயிடுச்சு, ஸ்டடிஸ் இல்லாம போயிடுச்சு. இப்போ என்ன ஆகுதுன்னா, நான் ஸ்கூலுக்கு போயிட்டு வந்தாலே ஒரு கேங் வந்து எங்க ரூம்ல இருக்கும், எங்க பக்கத்துல ரூம்ல நான் வந்து ரூம்ல அங்க பார்த்தா ஒரு கேங் வந்து ஃபோன் வச்சுட்டு கேம் அது மாதிரி கேம் நம்ம இருக்கும்போது தோணுது, சரி ட்ரை பண்ணி பார்க்கணுமா அப்படின்னு தோணுச்சு. சரி பண்ணுவோம் சொல்லிட்டு சும்மா போனேன், இன்ஸ்டால் பண்ணிட்டேன். சரி அதான் பண்ணிட்டு சரி ட்ரை பண்ணேன். கொஞ்ச நாள் இருந்தேன், ஃப்ரீ ஃபயர்ல கொஞ்ச நாள் இருந்தேன். ஆனா அப்பா என்ன சொன்னாரு, ஃப்ரீ ஃபயர் தான் வேணாம்னு சொல்லி திட்டி அப்பவே அந்த ஃப்ரீ ஃபயரோட இது முடிஞ்சிருச்சு. அந்த மாதிரி இதுவும் இருக்கு சேலஞ்சஸும். என்ன மாதிரி சேலஞ்சஸ்னா, இப்போ வந்து போனோம்னா ஸ்கூல்லயும் அந்த அளவுக்கு ஃப்ரெண்ட்ஸ் இருக்காங்க, ஃப்ரெண்ட்ஸ் கூட பேசிக்கிட்டு ஸ்டடீஸ் பாத்துக்கலாம், பாஸ் தானே அந்த மாதிரி ஃப்ரெண்ட்ஸ் தான் இருக்கு. சில பேர் இருக்காங்க என்கிட்ட. ஸோ வந்து சரி என்ன இது பாஸ் தானே, கஷ்டப்பட்டு தேவையில்லையே, இது எதுக்கு நம்ம ஃபுல்லா பண்ணணும், படிக்கணும், அந்த மாதிரி இது ஒரு சேலஞ்சஸ் இருக்கு. தேங்க்யூ. मेरा नाम असिका सिंह है और मैं ग्राम सुधार पोस्ट कारपेट से हूँ। और हम लोग अभी कारपेट देहात में रह रहे हैं, क्योंकि हमने अपनी पढ़ाई कारपेट देहात से ही की है और प्लस हमारा भी पापा का काम भी कारपेट देहात से ही है और हम दलित समाज से बिलोंग करते हैं। और मैंने इस साल भी इंटर किया था और इस साल भी मैंने इंटर के पेपर दिए हैं।
मेरा स्कूल जाने का उद्देश्य ये रहा है कि मैं कुछ कर पाऊँ, अपने आप को आगे बढ़ा पाऊँ और कुछ अपने लिए प्लस कुछ अपने माता पिता के लिए और अपने गांव के लिए, फिर समाज के लिए कुछ कर पाऊँ। और अगर हम भेदभाव की बात करें हमारे स्कूल में, तो हमारे स्कूल में ही नहीं, हर जगह ये यही स्थिति है और यही कारण है कि भेदभाव हमें दिखा करके नहीं किया जाता। भेदभाव हमारे साथ या तो किसी भी पार्टिसिपेट में भाग लेते हैं, प्लस हमें किसी भी मुद्दे से या फिर किसी भी बातों से हमें दूर रखना, अपने ही समाज के बच्चों को अधिकतम आगे रखना, हमें पीछे बैठने देना, आगे ना बैठने देना, और हमेशा अपने सीटों पे कब्जा रखना कि नहीं यहाँ हम बैठेंगे, कोई और नहीं बैठ सकता। और किसी भी प्रोग्राम में भाग ना लेने देना। ये दिक्कतें हैं और ये हमारी भी दिक्कतें हैं, प्लस साथ ही साथ सबकी दिक्कतें हैं। और अगर मैं अपनी घटना की बात करूँ तो एक बार मैंने अपने प्रिंसिपल से डॉक्टर B.R. अम्बेडकर का जी का नाम लेने के लिए बोला था। जो हम लोग 15 अगस्त से 26 जनवरी मनाते हैं, उस टाइम मैंने बोला था कि क्या हम ये नाम ले सकते हैं। तो उन्होंने तो पहले तो ठीक कहा कि हाँ ले सकते हैं, बिल्कुल क्यों नहीं। एक वक्त पे आगे आगे उन्होंने मुझे ही बिल्कुल हटा दिया, मेरी जगह पे किसी और लड़के को कर दिया, जिसके कारण डॉक्टर B.R. अम्बेडकर का नाम भी नहीं लिया जाएगा और उनका नाम भी नहीं लिया गया। और दूसरी घटना ये रही, जैसे मैंने बताया कि मैंने इंटर किया, पिछली बार भी किया और इस साल भी मैंने पेपर दिए। तो 2 स्कूलों की वजह से, क्योंकि हमने कानपुर में भी एडमिशन लिया था, फिर वहाँ पे थोड़ा डिस्टर्बेंस होने की वजह से फिर हम वापस उसी स्कूल में आए जिस स्कूल में हम पहले पढ़ते थे। तो उन्होंने दिलासा दिलाया कि आप आइए, कोई दिक्कत नहीं, हम सारा मैनेज कर लेंगे। लेकिन रिजल्ट रुका और पूरे 1 साल तक उन्होंने हमें डराया कि आज नहीं, कल नहीं, परसों नहीं, हम बात करेंगे, हम इलाहाबाद बात करेंगे, हम बोर्ड से बात करेंगे कि कैसे नहीं हो सकता। तो ये ठीक है, यहाँ तक ठीक था। लेकिन जैसे इस साल मैंने बोला कि मैंने इंटर के पेपर दिए, तो इंटर के पेपर में भी अगर भेदभाव की बात करें तो उसमें से एक भेदभाव उन्होंने किस तरह से किया है हमारे साथ, कि हमें पेपर के दिन ही बताया कि आपका पेपर है, आपको पेपर देना पड़ेगा। आगे से नहीं बताया था कि हम अपनी कुछ प्रिपरेशन कर लेते, कुछ तैयार कर लेते, क्योंकि ये भी एक जलन थी, ये भी एक मोटिवेशन था कि हम एक तो दलित समाज से हैं, प्लस इतने टैलेंटेड हैं। ये तो नहीं हमारे साथ टीचर जो हमारे साथ भेदभाव करते हैं, लेकिन कभी कभी हमारे जो दोस्त होते हैं वो भी हमारे साथ भेदभाव करते हैं, और वो इस तरह से भेदभाव करते हैं हमारे साथ कि हमें पता भी नहीं चलता कि कब वो हमें अपशब्द बोल गए, कब हमारे साथ अपमान कर गए, कब हमें ऊंचा नीचा, कब फर्क दिखाने लगे। ये जब फील होता है तो बड़ा ही दुख होता है। हर बच्चा यही सोचता है, जो उसके साथ ये भेदभाव होता है, तो वो यही सोचता है कि यार वो क्यों इस जाति से बिलोंग करता है, वो इस समुदाय में क्यों पैदा हुआ। लेकिन जेंडर के तौर पर भी हमारे साथ भेदभाव होता है कि वो लड़का है, वो लड़की है, तो ये कर सकता है, वो ये नहीं कर सकती। और उसको इस पे पार्टिसिपेट करना चाहिए, एक लड़की को इस पे करना चाहिए और एक लड़के को इस पे करना चाहिए। जैसे अगर विषय की बात ले ली जाए तो गृह विज्ञान लड़का नहीं लेगा, सिर्फ लड़की लेगी। ये भी काफी हमारे सामने भेदभाव होता है, भेदभाव का कारण बनता है। हमारी जो भी एक संवैधानिक पकड़ है उसको हम अच्छे से कवर अप कर सकते हैं, और ताकि हम आगे खड़े हो पाए। मेरा सपना ये है कि मैं सोशल वर्किंग के फील्ड पे रहूँ और एक एक वकील की भी तैयारी करूँ, और ताकि जो भी हमारे समाज के लोग हैं, सबसे पहले मैं अपने आप को मतलब बदलना चाहता हूँ कि हम अपने आप पे कुछ कर पाए, अपना एक स्टैंड ले पाए, ताकि हम उसके बाद फिर हम अपने गांव, अपने दोस्तों और अपने समाज के लोगों को कुछ जागरूक कर पाए। माझे नाव खुशबू दिनेश मोहोळ. मी एक अमरावतीमधल्या एका झोपडपट्टीमध्ये राहतो. माझी आई धुणी भांडी घासते आणि पप्पा कटला चालवतात आणि पूर्ण पैसे दारूत गमावतात. आम्ही 3 बहिणी आहे. माझ्या घरची परिस्थिती वाईट असल्यामुळे माझ्या मोठ्या बहिणीचे शिक्षण अर्धा सोडण्यात आले आणि तिचे लवकर लग्न करण्यात आले, आणि माझी दुसरी बहिणी पण 12वी नंतर शाळा सोडली
आणि ते स्टेशनरी मधल्या एका दुकानात कामाला जाते आणि माझ्या शिक्षण खर्चाला हातभार लावते आणि ते कमावत आहे म्हणून मी शिकत आहे. 11th मध्ये आहे. 10th मध्ये मला 72% मिळाले. मला सायन्स मध्ये ऍडमिशन घ्यायची होती, पण तिथली फीस खूप जास्त असल्यामुळे मला माझी भरू शकली नाही आणि मला जवळच्याच कॉलेजमध्ये ऍडमिशन घ्यावी लागली आणि मी ते रिझर्वेशन कोट्यामध्ये केली म्हणून मला फीस पण कमी भरावी लागली आणि हे सर्व डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरमुळे, थँक्स टू बाबासाहेब आंबेडकर. मला स्कॉलरशिप, रिझर्वेशन, RT, राईट ऑफ टू एज्युकेशन या सर्व गोष्टी माहित नव्हत्या, पण मी 10वी पासून रिझर्वेशन लोकमान्य माहिती समितीमधल्या नेचर एज्युकेशनमध्ये फ्री ट्युशन क्लासेस रेग्युलरली करत आहे. हे सर्व मला त्याच्यातून माहीत झाली. 10वी पर्यंत मी स्वतः पण विचार नव्हता केला की मी अमेरिकामध्ये शिकायला जाणार, पण जे डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांनी जे आपल्यासाठी डोर उघडे केलेले आहे, त्यामधून आमच्या नगरातला विकास दादा तो अमेरिकामध्ये फ्री कास्ट ऑफ एज्युकेशन याच्यामधून तो अमेरिकामध्ये शिकत आहे. आता माझ्या पण स्वप्नांची गड आलेली आहे की मी पण तिथं जावं आणि शिकावं. आणि आता मी पण फॉरेन्स युनिव्हर्सिटीमध्ये शिकायला जाणार व माझ्यासारख्या गोरगरीब कुटुंबामधल्या मुली ज्या आहेत. आता मी गोरगरीब कुटुंबामधल्या आम्ही 3 बहिणी, माझ्या 2 बहिणीला शिक्षण सोडावं लागलं व माझ्या मोठ्या बहिणीचं लग्न कम वयातच करावं लागलं. हे सगळं पाहून मला पण असं वाटते की दुसऱ्या मुलीच्या बाबतीत हे असं घडू नये, म्हणून मला खूप शिकायचं आहे आणि मोठा अधिकारी बनायचा आहे. Wonderful. Thank you, Pranay, for playing the videos. Wow, I wish I had that kind of vision and determination that these children have. Thank you, thank you. So I hand it back over to Mr. Prince for any comments, and then for the Q&A session for Tabitha and Diksha to take it over. Really nice to hear the students talk with confidence, especially the last girl who spoke. She wanted to study. She said that she will fight out and she will somehow come. And the student who spoke that she wants to become a lawyer, I think so she has given a lot of meaning to education. She really spoke about a real sense of education, that is, education will lead to social equity. Once a child is educated, the child becomes an adult, and as an adult, the child wants to give back to the society what it has learned or what it has earned. And this particular child says, I want to see that my village, that my people, they all are able to fight and come out of these mishappenings. That is what she was able to convey to us. And these aspirations as an elders, as a leading persons in the field of education, are we really in tune with these students' aspirations? Do we want to just send them to market as a job seekers, or do we want to see them as a human resource which will help in the human development? How are we going to face this? And these children who have completed 12th grade, they have an opportunity to step into the college. Now, when you have a common university entrance test, and when you want them to study a language apart from their mother tongue, a language which is not a language of their environment at all, a foreign language or something like that,
then how will these children will be able to come? How will these children will be able to answer the multiple choice questions? How will these children will be able to tackle the negative marks? And overcoming all these impediments, they have to come into the college. Will it not be a bigger challenge for them? So the many children here, especially the high school children who just spoke, they refer to the Constitution. They refer to Baba Sahib. It is really inspiring. This Constitution is a document which speaks about equality. Constitution is the document which is giving a duty to the government to ensure that all students have equitable access to education. So when children, when adults learn about the Constitution well, they can understand their rights, they can fight out, and they can see that the government is forced to do its duty. I hope that the participants can throw some good questions to the students, and we can see whether the students are able to come back with their answers. I think so that will help us to understand the issues better. Let the audience who are here as participants, if they have any questions, I request them to raise their hands or put their questions in the question box. Anybody in the panelists who want to ask a question of our high schoolers here? Very powerfully shared their stories. I think so. Ansika Singh was talking about the caste discrimination and also about gender discrimination. A gender discrimination within the caste discrimination also has to be addressed. When we talk about the gender discrimination, we only see two genders, male, female. And in the public domain, we don't discuss about the transgender issue. I think so. This is the age between 13 and 16. The children sometimes realize that they are born as one gender or identified as one gender, but they really want to be another gender. So the issue of transgender comes in this age, and that issue it also needs to be addressed. And whether it is sports, whether it is entertainment or whatever it may be, cultural activities or whatever it may be, as Ansika has pointed out, girl children of any caste face the discrimination. You are a girl, you have to be submissive. We have never brought in the dialogue of gender equity within the curriculum, within the syllabus. So when we talk about social equity, we need to talk about annihilation of caste. I think so. The genesis of caste by Baba Sahib Ambedkar, the paper that he read in 1916 in Columbia University, and the annihilation of caste is another document. I think so. These two documents should become part of our curriculum so that we are able to make people realize that caste is not a social order. Caste is a social disorder. It is a discriminatory form, a discriminatory structure, and it is inhuman. And still you hold on to caste. That means you are not only humiliating others, you are humiliating the entire society. That is, the society is yet to be developed, is yet to be cultured. Still, they feel that one is born as superior, other is born as inferior, even after knowing that you have only AB positive, negative, O positive, O negative. These are the blood groups. Anyone born in any community will have the same blood group. Then what basis you say that he is born as a poor? Should not this discussion come in a high school level at least, so that the people will realize that we have to fight out the caste? It is not an issue concerning the scheduled caste. It is not an issue concerning the Dalit community alone. It is an issue that is concerning the entire society. But the people who are affected are the Dalits, are the oppressed community. But in that way, if there are no questions to the children,
asked by the participant. I think so. If the students wants to say something more on this, anybody out of this board, I welcome them to talk. Sir, we have a question for you from Shashank. Shashank, yeah. Sorry, Tabitha, to intervene. I think since Mr. Prince raised the question, Lalita raised her hand. Okay. I don't know how to tell her that. Lalita? Yes, ma'am. நீங்க unmute பண்ணி பேசலாம். Yes, ma'am. சொல்லுங்க. லலிதா, நீங்க கை தூக்குனீங்க, அதனால நீங்க ஏதோ சொல்ல வரீங்கன்னு நினைச்சேன் நானு. அதாவது ஐயா பிரின்ஸ் ஐயா வந்து என்ன சொன்னாருன்னா, இந்த மாதிரி நம்ம சமூகத்துல நிறைய என்ன சொல்றது, நிறைய விதத்துல எடுகேஷன் வந்து தலித் மக்களுக்கு மற்றவங்களுக்கு எல்லாருக்குமே போகக்கூடாது அப்படின்ற ஒரு நிலைமையில நம்ம இருக்கோம் இல்லையா. சோ அதுக்கு வந்து அதற்குரிய மூல காரணங்கள் என்னன்னு நீங்க நினைக்கிறீங்க? அப்புறம் வந்துட்டு அதுக்கு என்ன நம்ம வந்து ஒரு சமுதாயமா என்ன செய்ய முடியும்? டாக்டர் அம்பேத்கரை பத்தி என்னுடைய கேள்வி என்ன, நீங்க டாக்டர் அம்பேத்கரை பத்தி நீங்க ஸ்கூல்ல வந்து படிக்கிறீங்களா? எந்த விதத்துல படிக்கிறீங்க? ஸோ அந்த மாதிரி சில கேள்விகள் வந்து பிரின்ஸ் ஐயா கேட்டிருக்காங்க. ஸோ அதுக்கு நீங்க என்ன பதில் சொல்ல போறீங்க அந்த மாதிரி? என்னோட பேர் லலிதா. நான் வந்து இப்போ பொலிட்டிக்கல் சயின்ஸ் ஃபர்ஸ்ட் இயர் படிக்கிறேன், பிஏ பொலிட்டிக்கல் சயின்ஸ். அம்பேத்கர் அவரை பத்தி வந்து நாங்க நிறைய படிக்கிறோம். அவர் தான் கான்ஸ்டிடியூஷனே கிரியேட் பண்ணாரு சொல்லிட்டு, அவர் சைல்ட்ஹுட்லேயே அவர் லோ காஸ்ட்ன்றதால நிறைய டிஸ்கிரிமினேஷன் ஃபேஸ் பண்ணியிருக்காரு சொல்லிட்டு நாங்க படிக்கிறோம். அது மட்டும் இல்லாம இப்போ வந்து நிறைய பேரை பார்க்கலாம், நம்ம வந்து அவங்க வந்து லைஃப்ல ரொம்ப டிஸ்கிரிமினேட் அவங்க வந்து ஃபேஸ் பண்றது. நம்ம இதுக்கு காரணம் என்னன்னு நம்ம வந்து பார்த்தா நிறைய இருக்கும் மேம். எப்படி மேபி அவங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ் வந்து அவங்கள டீஸ் பண்ணலாம், அவங்கள விட கொஞ்சம் ஹையா இருக்கிறவங்க டீஸ் பண்ணலாம். அது மட்டும் இல்லாம இல்லைன்னா அவங்கள விட இல்லைன்னா அவங்கள ஹேட் பண்றவங்க வந்து டீஸ் பண்ணலாம். அப்படியெல்லாம் இருக்கு மேம். ஸோ இதெல்லாம் அவாய்ட் பண்ண என்ன பண்ணணும்னா, எல்லாரும் ஒவ்வொரு ஸ்டெப்பா எடுக்கணும். அது மட்டும் இல்லாம கவர்மெண்ட் கொஞ்சம் நல்லா ஏதாச்சும் ரூல்ஸ் மாதிரி போடணும், இவங்களெல்லாம் டிஸ்கிரிமினேட் பண்ணக்கூடாது, இவங்களுக்கு ஒரு ரைட்ஸ் இருக்கு அப்படி சொல்லிட்டு. அது மட்டும் இல்லாம நிறைய பேருக்கு லோ காஸ்ட் அவங்களுக்கு வந்து நிறைய ஸ்காலர்ஷிப்ஸ் இருக்கு, நிறைய ஸ்கீம்ஸ் இருக்கு, அதுவும் நிறைய பேருக்கு தெரியாம இருக்கு மேம். ஸ்காலர்ஷிப்ஸ் இருக்கு, அதெல்லாம் தெரிய வரணும், அதுக்கு ஏதாச்சும் பண்ணா நல்லா இருக்கும். அதனால அவங்களுக்கும் கொஞ்சம் பெனிஃபிட்டா இருக்கும், அவங்களுக்கும் ஹெல்ப்ஃபுல்லா இருக்கும். இதனாலே ஃப்ரீ ஸ்டடிஸ் எல்லாம் இருக்கு, ஆனாலும் நிறைய பேர் வந்து இன்னமும் ஸ்கூல் போகாம காலேஜ் போகாம இருக்காங்க. இதெல்லாம் தெரிய வந்தா அவங்களும் கொஞ்சம் லைஃப்ல ஹை பொசிஷனுக்கு வரலாம் சொல்லிட்டு நான் நினைக்கிறேன். அவங்களுக்கு ஒரு இது வரணும், யாராச்சும் ஒருத்தவங்க சொல்றவங்க இருக்கணும், உங்களுக்கெல்லாம் இது இருக்கு, நீங்க வரலாம். ஆனா இதுல பார்த்தா நிறைய பேர் அவங்கள சப்போர்ட் பண்றவங்க கம்மியா இருக்காங்க, நிறைய பேர் அவங்களுக்கு எதிரா ஹேட் பண்றவங்க அதிகமா இருக்காங்க. அங்கதான் இங்க நிறைய இருக்குன்னு நான் நினைக்கிறேன். ரொம்ப அழகா சொன்னீங்க லலிதா. Thank you. Mr. Prince, do you want to translate that or do you want to? No, I can understand. What Lalita said is a very important thing. She said, she used the word that is what I really feel painful. Children born in low caste, அவங்களுக்கு ஹெல்ப் பண்ணா அப்படின்ற வார்த்தையை பயன்படுத்தினாங்க. யார் சொன்னது ஒருத்தர் வந்து லோ காஸ்ட்ல பிறந்தாங்க அப்படின்னு சொல்லி? இட் இஸ் சோஷியலி அண்ட் எஜுகேஷனலி பேக்வர்ட் கிளாஸஸ். அப்படின்னா நீங்க we are denied education தானே, we are denied opportunity, we are denied education. There is law in India. You have Prevention of Atrocities Act. The Prevention of Atrocities Act says nobody should prevent anybody implementing the policies, programs that is meant for the scheduled caste and scheduled tribe.
அவர்களுக்கு போக வேண்டிய உரிமையை யாரும் தட்டி பறிக்க கூடாது. அப்படி தட்டி பறிக்கிறது சட்டப்படி குற்றம்னு இருக்கு. அப்போ நீங்க பேசுறதுல இருந்து நாம என்ன புரிஞ்சுக்க முடியுதுன்னு சொன்னா, அந்த சட்டம் நடைமுறையில இருக்கான்னு நிறைய பேருக்கு தெரியல. அந்த சட்டத்தோட எஃபெக்ட் என்ன எங்களால உணர முடியல, அல்லது இந்த சட்டத்தால் இந்த டிஸ்கிரிமினேஷனை ஒழிக்க முடியல அப்படின்றது புரிஞ்சுக்க முடியும். அப்ப இன்னொன்னு என்ன புரிஞ்சுக்க முடியுதுன்னு சொன்னா, என்லைட்மெண்ட் இல்ல மக்களுக்கு. யாருக்கு என்லைட்மெண்ட் வேணுமோ அவங்களுக்கு என்லைட்மெண்ட் இல்ல அப்படின்றது புரிஞ்சுக்க முடியும். சோ இந்த இடத்துலதான் சிவில் சொசைட்டியோட இன்டர்வென்ஷன்ன்றது தேவைப்படுது. டீச்சர்ஸ் மத்தியில டீச்சர்ஸை சென்சிடைஸ் பண்ண வேண்டிய இடமும் இந்த இடமா தான் இருக்கு. அது காலேஜ் அட்மினிஸ்ட்ரேஷனா இருக்கலாம், பிரின்சிபலா இருக்கலாம், whoever it may be, even the government officials. So Lalita has thrown a many important question that we are practically facing now. I hope this discussion will definitely lead to such kind of answers what Lalita is asking for. And when in the question Shashank has asked one, that whether common school system will address this issue, caste, anti-caste, anti-patriarchy irukuma common school system, will the common school system will be indradha. So what do we mean by common school system is a question. When we talk about common school system, we are not talking about uniform system of education. We are not talking about uniformity. When we are talking about common school system, we want equitable access to education. That is, if you say a school, what are the facilities a school should have? All schools should have. And when can that be possible? It can be possible only when the state takes a responsibility to provide. When you give that responsibility to private people, the private people can do only according to their whims and fancies or according to the resources that they have. So you cannot ask for a right from a private. You can ask the right only from a government. So when it is a fully state-funded common school system, what you find in many of the countries, many of the developed countries, then an equitable access will be provided. Once equitable access is provided, there is no need to ask to which caste you are born, because I need to give rights to the people who have been denied education for generations together. There only the question of reservation comes. Then only I am forced to ask, are you a scheduled caste? Are you a scheduled tribe? Are you a backward class? So once you identify a child as a reservation child, or a child who is enjoying a scholarship, then automatically discrimination starts there. Then another child who is the child feels that my father is paying for me, but your father is not paying. You are being paid from my tax money. So I am seen as an inferior. So it is not seen that my right for centuries together, for generations together, my right has been denied. Now you are giving back what has been snatched from me. It is not seen like that. So to answer these issues, we are demanding a common school system, and we hope when such an equitable access is provided, then the discussion about gender equity, the discussion about the caste discrimination can take place. Definitely that may lead to a society of equals, because the present school system is reflecting the discriminatory social practice. When you are poor, you go to a school which has got poor facilities. When you are somewhat rich, you go to a better school. You are elite and affluent, you go to a school which has all the facilities. Is it not a discriminatory social practice? The school is justifying such a social hierarchy. That is why we want this system to be replaced by a common school system. I hope Shashank is able to accept with me, or he can even improve what I have told. If there are any other questions, or if குழந்தைங்க நீங்க தமிழ்லயே கூட வேற ஏதாவது கேட்க நினைச்சீங்கன்னா, கூடுதலாக நீங்க ஏதாவது சொல்ல விரும்புனீங்கன்னா, எத்தகைய மாற்றத்தை நீங்க விரும்புறீங்கன்னு நீங்க சொல்ல விரும்பினா, நீங்க தமிழ்ல கூட நீங்க இப்ப பேசினவங்க கூட சொல்லலாம். நீங்க போலீஸ் ஆபீசர் ஆகணும்னு சொன்னவரு, why you want to become a police officer? As a police officer, what you can do for social development, அந்த மாதிரி சொல்லலாம். இப்போ வக்கீல் ஆக போறேன்னு சொன்னவங்க ரொம்ப அழகா சொன்னாங்க, I will fight for the rights of the people அப்படின்னு சொன்னாங்க. என் மக்களுடைய உரிமைக்காக நான் போராடுவேன், வக்கீலாகி நான் சம்பாதிப்பேன் அந்த குழந்தை சொல்லல. That child did not say that I want to become a lawyer to earn money. She said that I want to become a lawyer to fight for my people.
ஸோ அந்த மாதிரி கூட வேற ஏதாவது நீங்க சொல்லணும்னு நினைச்சீங்கன்னா நீங்க வந்து சொல்லலாம். சார் என்னோட பேர் சாமியல். நான் சஃபாய் கரம் சிராந்தோல் வந்து சென்னையில இருந்து பேசுறேன். ஸோ பிள்ளைங்க எல்லாரும் ஷேர் பண்ணும்போது என்னுடைய சைல்ட்ஹுட்ஸ் எனக்கு ஞாபகம் வந்துகிட்டே இருக்கு. சின்ன வயசுல நான் 5th 6th 4th படிக்கும்போது ஒரு ஸ்கூல் இருக்கு. அந்த ஸ்கூல்ல முழுக்க மேனுவல் ஸ்கேவெஞ்சிங் சில்ட்ரன்ஸ் தான் படிச்சுருப்பாங்க. அதர் காஸ்ட் கூட வந்து இருப்பாங்க. பட் அதுல ஒரு டீச்சர் ஒருத்தர் வீரன் அப்படின்னு ஒருத்தர் இருப்பார். அவரு கிளாஸ்ல யாராவது ஒழுங்கா உட்காரலன்னாலும் சரியா படிக்கலைன்னாலும் குறிப்பா வந்துட்டு இந்த மேனுவல் ஸ்கேவெஞ்சிங் கமிட்டில இருந்து வந்ததுனால எங்களையே பிடிச்சி நல்லா அடிப்பார். அது ஏன் எனக்கு ஒன்றும் புரியல. ஒருவேளை இப்போ அந்த நேரத்துல எங்களுக்கு சரியான ட்ரெஸ் இருக்காது. அப்பா அம்மா மேனுவல் ஸ்கேவெஞ்சர்ஸா இருக்கிறதுனால கிழிஞ்சு போன டவுசர் போட்டு போறதோ, இல்லைன்னா அந்த ஒயிட் ஷர்ட் வந்துட்டு அழுக்கா இருக்கிறதானாலயோ, இல்லை சரியா நல்ல குளிச்சுட்டு போகாதனாலயோ அடிப்பாரு தெரியல. நல்லா அடிப்பார். இங்க இப்படி எல்லாம் வச்சுட்டு விரல மேல இந்த டஸ்டர் வச்சுட்டு கம்பு வச்சு அடிப்பாரு. தாங்க முடியாது. நானும் என்னுடைய ஃப்ரெண்டு ஒருத்தர் இருந்தான். அந்த பையன் பேரு கொண்டல் ராவ்னு சொல்லிட்டு எங்களெல்லாம் அடிச்சாருன்னா நெக்ஸ்ட் வந்துட்டு படிப்பு ஏர்ல நடிக்கிறது ஒண்ணு இருக்கு, பிறகு ஒழுங்கு படுத்துறது அடி இருக்கு. ஆனா நாங்க யூரின் போற வரைக்கும் அடிப்பாருங்க. அதுக்கப்புறம் என்னுடைய ஃப்ரெண்டு ஒரு முறை வந்துட்டு அடிக்கும்போது அவன் டாய்லெட்டே போயிட்டான் கிளாஸ்லயே. அது அந்த பையனுக்கு ரொம்ப அவமானமா இருந்துச்சு. அந்த நேரத்துல எல்லாரும் சிரிச்சாங்க. அவன் அப்படியே கிளாஸ் விட்டு பாத்ரூம் போனான். அதுக்கப்புறம் கொஞ்ச நாள்ல அவன் ஸ்கூலுக்கே வரது நிறுத்திட்டு வேற ஒரு ஸ்கூல்ல போய் அவங்க அப்பா ஜாயின் பண்ணாங்க. ஸோ படிக்கிற நேரத்துல ஸ்பெசிஃபிக்கா மேனுவல் ஸ்கேவெஞ்சர் சில்ட்ரனுக்கு அவங்க டெய்லி லைஃப்ல கூட எனக்கெல்லாம் நல்லா படிக்கணும்னு ஆசை இருந்தது. பட் படிக்கிறதுக்கு என்ன படிக்கணுன்ற வழிகாட்டுறவங்க ரொம்ப கம்மி. போதாதுக்கு படிக்க ஸ்கூலுக்கு போகும்போது ஸ்கூல்ல டீச்சர்ஸ் வந்துட்டு ரொம்ப எக்ஸ்ட்ரீமுக்கு போவாங்கன்னு நினைக்கிறேன். ஏன்னா எனக்கும் அப்போ நல்லா அடி வாங்கணும். அடிச்சது ஏன் அடிச்சாங்கன்னு அப்போ எனக்கு புரியல. பட் கொஞ்சம் புரியுகிற அந்த அந்த பக்கம் வரும்போது தான் தெரியுது ஒருவேளை இந்த சமுதாயத்து, ஏன்னா எங்களோட கூட நிறைய பேர் இருக்கிறாங்க, நிறைய ஸ்டூடெண்ட்ஸ் இருக்கிறாங்க, அதர் கம்யூனிட்டிஸ் அதர் காஸ்ட் யாதவாஸ் இருக்கிறாங்க, ரெட்டிஸ் இருக்கிறாங்க. ஆனா அவங்கள யாருமே அவர் அடிக்கவே மாட்டார். குறிப்பிட்டு என்னதான் அடிப்பாரு. என்னுடைய ஃப்ரெண்ட்ஸ் 2-3 பேர் இருக்கிறாங்க, அவங்கள அடிப்பாரு. பிறகு அதெல்லாம் அங்க யூரின் போனதுனால எங்களையே கொஞ்சம் கிளீன் பண்ண சொல்லுவாரு. பிறகு எல்லாம் சாப்பிட்டு முடிச்ச பிறகு எங்களுக்கு பனிஷ்மெண்ட் வந்துட்டு ஏதாவது எழுதுனாலும் ஏதாவது பண்ணலனோ எல்லாருடைய பிளேட்டு அன்னைக்கு ஸ்கூல்ல எல்லாருக்கும் சமைச்சு வச்ச டேக்ஸா அதெல்லாம் எங்களையே கழுவ வைப்பேன். ஸோ இது எல்லாமே ஒரு பெரிய சேலஞ்சிங்கா இருக்கு. நீ அந்த ஸ்கூலுக்கு போகணுமா படிக்கணுமா அப்படின்னு சொல்லிட்டு. அதுக்கப்புறம் 6th முடிச்ச பிறகு அங்கிருந்து வேறொரு ஸ்கூலுக்கு போனேன். Sam, thank you. I'm going to translate so far so that people can follow. I don't want to lose people who don't understand Tamil. So thank you very much, because Sam just shared that in hearing these stories from the children, that he's reminded of his own childhood. And that was a school that was specifically a lot of children from the community of manual scavenging, which is basically cleaning of public toilets, right? With no water facilities. So a particular group of Dalit community has been made to do this work for several generations. So, so Sam's experience was that studying in that school, how the teachers used to punish and beat, right, the children from that particular community.
And now he thinks about the fact that other caste children from other caste communities were not, severely beaten like that, to the point where some of his friends would actually, be pushed to the point of urinating in the classroom and so on. So, and that is a very humiliating experience, so they don't come back to school. So these kinds of ways in which the teachers break not just your body, but it's your spirit, right? It's your spirit and any kind of desire that you might have. Even a small desire to just get up in the morning and go to school, if you don't have that, then how do you, really even think beyond the school level? So that was very powerful, Mr. Samuel. Thank you so much for sharing that. We'd like to hear from any other children or any other questions that people want to ask the children. I think I'm very curious to find out among our high schoolers here. I know they have, I think now you should be in a particular group, right? First group, second group, third group, or whatever. And a lot of you shared the fact that maybe this is what I should do, right? Maybe that is a dream that I cannot have, right? So in your experience, right, of being in school right now, are you able to identify that these are the hurdles, right? And are people helping you identify these are the hurdles? And are you moving towards a specific goal, helping you to overcome that hurdle? Or are you being forced to kind of settle for what you think, the society thinks you should be doing, right? So, so that's a question. If somebody wants to translate it in Marathi or Hindi or Tamil. தமிழ்ல நான் கேட்கட்டுமா லலிதா? நீங்க வந்து இப்ப ஸ்கூல்ல வந்து நிறைய உங்களுக்கு தடைகள் வருது இல்லையா? சோ அந்த தடைகளை வந்து எப்படி நீங்க தாண்டி போறீங்க? அது என்ன ஸ்பெசிபிக் தடைகள் இருக்கு உங்களுக்கு? அதை எப்படி தாண்டி போறீங்க? நீங்க ஒரு ஸ்பெசிபிக் கனவு வச்சிருப்பீங்க, நான் இப்படிதான் இருக்கணும், இப்படிதான் பண்ணணும் அப்படின்னு ஒரு கனவு இருக்கும் உங்க மனசுல. அந்த கனவை நோக்கி போறதுக்கு என்ன மாதிரி ஒரு சப்போர்ட் இருக்கு உங்களுக்கு இல்லையா? சோ அந்த தடைகள் எப்படி நீக்கப்படுது? அந்த தடைகள் வந்து உங்களை வந்து என்ன சொல்றது, உங்களை வந்து லூசிங் த வேர்ட், உங்களுக்கு தடையா இருக்கக்கூடாது இல்லையா? அந்த தடைகள் உங்களுக்கு தடையா இருக்கக்கூடாது. சோ அதை மீறி எப்படி போறீங்க? எஸ் மேம், நான் வந்து இப்போ வந்து நான் சொன்னேன் ஃபர்ஸ்ட் டே, நான் வந்து காலேஜ் ஃபர்ஸ்ட் இயர் படிக்கிறேன் மேம். 12th வரைக்குமே ஒரு ப்ரைவேட் ஸ்கூல்ல படித்தோம். அந்த ப்ரைவேட் ஸ்கூல் என்னன்னா, எங்க அப்பா வந்து அந்த ஸ்கூல்லே மேனுவல் ஸ்கேவெஞ்சர், அந்த ஸ்கூல்லே பாய்ஸ் ரெஸ்ட் ரூம் வந்து கழுவுவாரு. ஸோ அதனால வந்து நான் ஸ்டாஃப் சைல்டு, அதனால நாங்க எப்படி கிரேட் எடுக்கிறோமோ அந்த மாதிரி ஃபீஸ் பே பண்ணாங்க. ஸோ வந்து நான் எப்பவுமே நல்லா படிப்பேன், நல்லா கிரேட் எடுப்பேன். அதனால நிறைய இயர்ஸே ஃபீஸ் கட்டாமலே படித்தோம். ஏன்னா நான் ஸ்டாஃப் சைல்டு இருந்ததால, இருந்ததால அது ஒரு கிறிஸ்டியன் ஸ்கூல், அதனால அவங்க அப்படி இருந்தது. அப்புறம் வந்து இப்போ வந்து நான் காலேஜ் ஃபர்ஸ்ட் இயர்ல வந்து கண்டிப்பா ஃபீஸ் வந்து கட்டியே ஆகணும். இருந்தும் அந்த ஃபீஸ் வந்து எப்படியோ எங்க அப்பா எங்கெங்கயோ வாங்கிட்டு அவர் வந்து இது பண்ணாரு. இருந்தும் புக்ஸ் எல்லாம் வாங்க முடியாது மேம். நிறைய புக்ஸ் வந்து பிடிஎஃப் ஃபார்மேட்ல சர்ச் பண்ணுவேன் கூகுள்ல, வாங்க முடியாது, இருக்காது பிடிஎஃப் ஃபார்ம்ல. ஆன்லைன்லயே காசு கட்டி வாங்குற மாதிரி இருக்கும், இல்லைன்னா ஹார்ட் காப்பி வேணும்னா காசு வாங்குற மாதிரி இருக்கும். புக்ஸ் படிக்க வாங்க முடியாது. இருந்தும் கூகுள்லயே என்ன இன்ஃபர்மேஷன் கிடைக்குதோ அதுதான் படிப்பேன். அது ஒரு ப்ராப்ளமா இருக்கும். என்னோட எய்ம் வந்து ஐஏஎஸ் மேம். இப்போ ஃபர்ஸ்ட் இயர் படிக்கிறேன், செகண்ட் இயர்ல கண்டிப்பா ஒரு இன்ஸ்டியூட் சேரணும் ஐஏஎஸ்க்கு. அந்த இன்ஸ்டியூட் சேரவும் எனக்கு எப்படி காசு வரும்னு தெரியாது. பட் நான் வந்து
இப்ப கூட கோயம்புத்தூர்ல ஐஏஎஸ் இன்ஸ்டியூட் ஒன்று இருக்கு. அவங்க வந்து ஃப்ரீயா ஆன்லைன் கிளாஸ் வந்து கண்டக்ட் பண்றாங்க. அது வந்து நான் டெலிகிராம்ல பார்த்து அட்டன் பண்றேன். நான் ட்ரை பண்ணிட்டே இருக்கேன். இருந்தும் நிறைய தடைகள் இருக்கு, ஃபினான்ஷியல் ப்ராப்ளம்ஸ் இருக்கு. இருந்தும் அதை பார்த்து வந்து நான் வந்து என்னோட எய்மை வந்து ஒருபோதும் விட மாட்டேன். எப்படியாச்சும் முறையில வந்து நான் கண்டிப்பா ட்ரை பண்ணுவேன். இப்ப கூட காலேஜ் ஃபீஸ் கூட எங்க சர்ச் பாஸ்டர் தான் எங்களுக்கு ஹெல்ப் பண்ணாரு. காலேஜ் ஃபீஸ் கட்டுறதுக்கு கூட இப்ப கூட இந்த மந்த் மண்டேல இருந்து செமிஸ்டர் எக்ஸாம் ஸ்டார்ட் ஆகும். 25 முடியும். செகண்ட் இயர் நிறைய ஃபீஸ் கட்டணும். நாங்க காலேஜ்க்கும் கட்டணும். அப்புறம் நான் இன்ஸ்டியூட்டும் சேர பிளான் பண்றேன். நிறைய ஃபினான்ஷியல் ப்ராப்ளம்ஸ் இருக்கு. இருந்தும் ஏசப்பாவே ஹெல்ப் பண்ணுவாரு. அப்புறம் நான் ட்ரை பண்ணிட்டே இருக்கேன். Okay, thank you, Lalita. Thank you. So to briefly state what Lalita just said, she said that the high school that she went to, her father was actually cleaning the toilets in the school. So in one way, right, so that kind of makes her feel a little odd among other students. But on the other hand, he was counted as a staff of the school, so they were able to get free tuition there. She mentions it was a Christian school. And then books, securing books is a huge issue. And now her dream is to become an IAS, which is a very high government position in India, which requires a lot of studying, a lot of training, a lot of exams that you need to, pass and so on. So that is her dream. And so she's definitely looking towards achieving that dream. But of course, as always, resources, economic and other resources, she's very concerned about that. So thank you, Lalita. வேற யாராவது ஷேர் பண்றீங்களா? தமிழ்ல இல்லைன்னா ஹிந்தி? What kind of hurdles, specific hurdles were you able to overcome and how? Sam is raising his hand. Sam, you have to unmute. Yes. Okay, I'll speak about me. Yes. Sam, I am Sam. எனக்கு ஸ்போர்ட்ஸ்னா ரொம்ப பிடிச்சிருந்துச்சு. எனக்கு கிரிக்கெட்டர் தான் எனக்கு ரொம்ப பிடிக்கும். ஆனா என்ன, நம்ம கேஸ்டுக்காக கிரிக்கெட் விடணுமா? அது வந்து கேஸ்டுக்காக கிரிக்கெட் போயிடுமா? அது வந்து எனக்கு ரொம்ப கஷ்டமா இருக்கு. நம்ம இந்த கேஸ்ட் பிறந்துட்டோம், அதனால கிரிக்கெட்லாம் இருக்க முடியாது, கிரிக்கெட்டர்லாம் ஆக முடியாதுன்னா அது என்ன ஒரு இதுன்னு எனக்கு புரியல. அது அம்மாலாம் சொல்லுவாங்க கிரிக்கெட் ஆக முடியாது, உங்க காசுனால கிரிக்கெட் ஆக முடியாது. யார் சொன்னது? எங்க அம்மா சொன்னாங்க, தெரிஞ்சவங்க சில பேர் சொன்னாங்க. அதே மாதிரி எனக்கு சின்ன வயசுல இருந்து சரியான இதுவும் கிடையாது. என்ன பண்ணாங்க எதுவும் ஆகலாம், கிரிக்கெட்டர் ஆகலான்றதுதான். நான் சின்ன வயசுல இருந்தே கோச்சிங் சென்டர் தேடி பார்த்தா, நான் கோச்சிங் சென்டர் தாம்பரத்துக்கு அந்த அளவுக்கு இல்லை. ஆனா இப்போ பிராக்டிஸ் பண்ணா கஷ்டம்தான் எனக்கு. ஆனா சின்ன வயசுல ரொம்ப ஆசையா இருந்துச்சு கிரிக்கெட்டர் தான் அப்படின்னு. ஆனா நம்ம கேஸ்ட் அதே மாதிரி சொல்றதுக்கு, இப்படி பண்ணா நீ கிரிக்கெட்டர் ஆகலான்னு சொல்றதுக்கு கூட ஒருத்தர் இல்லையே. தெரிஞ்சவங்க அப்படி ஒருத்தர் நீங்க அந்த எண்ணத்தை நீங்க விட்டுணும் சாம். அந்த எண்ணத்தை நீங்க விட்டுணும். காசுனால அந்த மாதிரி ஒரு விஷயமே கிடையாது. காசுன்னு ஒரு விஷயமே கிடையாது. ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் ஆல் நம்மள அதை சொல்லி நம்ப வைக்கிறாங்க இல்லையா? சோ அது மாதிரி ஒரு விஷயமே இல்லைன்னு நீங்க மனசுல வச்சுக்கணும் ஃபர்ஸ்ட், இல்லையா? சோ அதுதான் தடைன்னு நீங்க நினைக்க கூடாது. I think so that Sam is raising a very key issue. I think so many of us would have heard T.M. Krishna, the musician, speak, and his interviews have come in newspapers also. He said, I am in this position because of my caste. I am born into a caste, and that caste gave me this opportunity to come. So this opportunity is denied for other caste. But we want to tell the children that since because you are born in a particular caste, don't feel that you cannot come to this position. You have got all this opportunity to come. That we want to convey to them. Of course, that we should give all confidence to them. But reality is that the children, இப்போ அவரு இப்போ கொஞ்சம் வயசு வந்துட்டாரு. இப்போ அவரு சொல்லக்கூடிய விஷயத்துல ரொம்ப முக்கியமான விஷயம் என்னன்னா, நான் குழந்தை வயசுல நான் பிராக்டிஸ் பண்ணியிருந்தா இன்னைக்கு நான் பிளேயர் ஆயிட்டு இருப்பேன்.
ஆனா குழந்தை வயசுல எனக்கு எப்பா நீ இங்க போய் கோச்சிங் எடுத்துக்கலாம்பா, உனக்கு நான் கோச்சிங் தரேன்பா அப்படின்னு என்ன கூப்பிட்டு போறதுக்கோ எனக்கு யாரும் இல்லை. Nobody showed me a place where I can get coaching in a right age and nobody were able to. இப்போ அவங்க அப்பா அம்மாவை பொறுத்த வரைக்கும் அவங்க தலைமுறையாக பட்ட கஷ்டத்தை தான், நீ அங்க போய் அவமானப்பட்ட போற அப்படின்ற பயத்துல இருந்து அதெல்லாம் நமக்கு ஒத்து வராதுப்பா அப்படின்ற அந்த விஷயத்துல இருந்து அவங்க அப்பா அம்மா வந்து சொல்லியிருக்கலாம். சாமுக்கு மேடம் சொன்னது போல எல்லா குழந்தைகளுக்கும் நம்ம சொல்ல வேண்டியது கேஸ்ட் ஒரு தடையே கிடையாது, கேஸ்ட் மீறி நீ வரலாம் அப்படின்ற நம்பிக்கையே குழந்தைகளுக்கு நிச்சயமா கொடுக்கணும். We have to assure them that you need to break all the barriers and you can come. There are opportunities, many people will support, but at the same time we need to accept that there is caste in every form. Why did Senthil Kumar die in Central University? He belonged to a Panyandi community. He came from Panyandi community. He was a very poor boy. He cleared undergraduation, post-graduation and NET exam, JRF, but he could not clear in the PhD, the theory paper or whatever it is, the first paper. He could not continue his fellowship. So what they say is that the minimum marks was raised for that particular children. When the minimum mark kept on, they kept on raising it, he could not compete and he ultimately ended his life. So this discrimination is there within the classroom, outside the classroom, in the play area, and everywhere. We need to accept that, and we need to fight this. We need to make the oppressing community that what they are doing is against the constitution. In that way, we need to assure Sam, and also we need to take steps to end this discrimination. Thank you, Mr. Gajendra Babu. That was very well said. And I think that's a very good note to wrap this session up. Pilinga, if you want to share like a final thought before we actually finish. Thatad, if your children want to share any final comments, they can do that before we actually finish. Just quickly, if they want to say anything. Yeah. Share. हा खुशबू, महत्वाचा प्रश्न आहे का आता अनेक प्रॉब्लेम्स आपल्याला चालले आहे ना, पैसे नाही आपल्याजवळ आणि घरचे सपोर्ट करत नाही, समाजात शिक्षणाचं प्रमाण नाही, शाळेमध्ये पण शिकवलं जात नाही. तर आता हे तू कसं टॅकल करतायस आणि कसं तू पुढचं शिक्षण घेणार आहेस? हा बोल. हा आवाज आलाय का तुला? Just 1 minute of any final wrap up. या शेवटचं तुला काय सांगायचंय? तू कसं टॅकल करशील? आता एवढ्या मोठ्या समस्या आहे सगळ्या, पण शिक्षण कसं घेशील तू पुढे? ओके, शेवटचा 1 मिनिट आहे. लास्ट 1 minute प्लीज. Khushbu, she is feeling little afraid while talking, so I can ask her. म्हणजे ते तुला म्हणतात की आता तुझ्या ज्या शैक्षणिक अडचणी चालल्या त्या तू कशा सॉल्व्ह करशील? आता जसं तुला फॉरेन युनिव्हर्सिटीज मध्ये शिकायला जायचंय, अमेरिकेला जायचंय, तर ह्या इथपर्यंत जाण्यात ज्या अडचणी येतील तर तू कशा सॉल्व्ह करशील? That's okay. It's fine. If she's shy, that's okay. Yeah, she wants to talk. Yeah. Unmute केलं ते. बोल. आणि मी आता एक परिस्थिती आता मला वाटले मी खूप अभ्यास करणार, जे विकास दादा आहे ते पण खूप गरीब परिस्थितीतून गेलेले आहे. त्यांना पाहून मला असं वाटते की ते जाऊ शकते तर आपण करू. मला असं वाटते की मी पण खूप प्रयत्न करावे की मी त्या लेवलवर पोहोचावे. आणि मला खूप वाटते की मी त्या फॉरेस्ट युनिव्हर्सिटीमध्ये
मध्ये जावं, खूप अभ्यास करावं, खूप मोठं साहेब बनावं आणि माझ्यासारख्या ज्या गरीब मुली आहेत त्यांच्यासाठी काहीतरी करावं. Quick translation. Yes, I want to translate what she is saying. She is saying that she don't have any options other than taking an education, and in this education system, she have a inspiration person as Vikas Tatad, who raised the question for her, is from the city where she is from. They are from same city, and she has seen his struggle from taking education from primary, and now he is in America, Vikas, and taking education. So she thinks that if he is doing education from America University, then why should not I? So I will try my best. She's saying that she wants to try her best to get his dream fulfilled, to get her dream fulfilled. Akka, That's wonderful. She Akka, will I think work so. very hard. I think so. I will put in right words because Yeah. her words were like very sharp. Or I got goosebumps. Sure. So the kid said like, I also have similar background, oppressive background, what Vikas Tatar had. When he can go there, why can't I go there? I will keep pursuing education. I will go higher. Means I will. The only option for me is to pursue my education and reach to the level where he is inspiring me and he has reached. So therefore, I will reach there. And when I come back, I will work for the girls from my community who are facing similar problems like me. Yeah, thank you. And I want to respond to her and say, yes, and that is possible, right? So there is nothing that is impossible. And it seems like all the children who shared today, they have an intervention partner in their lives. And I think that is really going to help them go a long way. And, myself, Dada, Vikas, and so many of us, we're all examples of that. Because, my great-grandparents were basically working in fields and so on. And so that determination, one, determination, second, to have the allies and to have the intervention. And so those in the audience who are listening, who have the resources, who want to be allies, who want to be intervention partners. And I think that is the takeaway today. I think for me personally, that was the takeaway. Very moving stories, and they just, it just breaks your soul to think that these little minds are being told, right, by the right people now in their lives that there are certain things that are possible. Yes, that is possible. Don't allow, right, the debilitating caste structure to tell you otherwise. So they're blessed to have those kinds of intervention partners, which is awesome. But then on the other hand, every day, right, when they're exposed, going to school, walking to school, coming back from school, all that, the ways in which they're hearing things definitely is a factor that could cripple their hearts and minds and their dreams and their desires. But I think that is the message that they've provided for all of us today who are listening. So thank you. I'm deeply grateful for all these wonderful, wonderful young people who came out today and boldly shared their dreams and their visions, and for all those who are in their lives helping them, for our translators. I'm very grateful to Tabitha and to Diksha, who are our organizers of this conference, our staff organizers who've really done a phenomenal work in pulling these voices together so that we had the opportunity today to learn from these beautiful voices from the children. So we're going to end there. And tomorrow we will hear from college students speaking from India and the US and UK and so on, who have kind of made that. So it'll be very useful for people, like I keep forgetting names, who just said that she wants to go to America because Vikas did, right? Because this person did that. And I mean, look at Dr. Ambedkar, right? He had no one to follow, but he did, right? He went after that. So it is possible. So you will hear from those voices, people who are here from very humble backgrounds of beginnings in India,
who are in different parts of the world, pursuing their dreams, pursuing their studies with good career. I mean, I grew up in Chennai, Tamil Nadu. My ancestry is Dalit, but you know, so overcoming all those obstacles was a difficult thing for my ancestors. I'm here, I'm in New York, I'm a professor of sociology, anthropology. So so I hear, right? I hear the desire, the dream. I feel the responsibility, the weight on my shoulder as well right now to be of resource and the intervention partner that is needed. So thank you, everybody. And thank you to Pranay for the technical work behind the scenes. Bye, everybody. Jai Bhim. Have a good evening and a good afternoon. Jai Bhim.